Haberland, E. Education 1973 Leo Frodenis Wiesbaden, Steiner. Chap. 26 Habel Selassie, S. 1967 Source material for the ancient and medieval history of Ethiopia, com. Communication to the International Congress of Africanists, Dakar. Chap. 5 Haja Georgiou, C. and Domaret, Y. 1965 Presence du Loup Ambient Dance Law Region D. Less to A. Buyer, BSBPG, I. 3, pages NI 31. Chap. 21 Hare, P.E. H. 1965 The Enslavement of Cole's Informant Circumflex Accent / 6. Chap. 6 Elk, P. 1972 For Unlocalization du Royaume de Tioga, Yacht, XIII, 4. Helkin, L. E. 1963 Initiation à la critique historique Paris, Collins. Introd, Chap. 15 Hall, E. T. 1965 Recent research at the Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Proceedings of the Seminar on Applications of Science in Examinations of Works of Art, Boston. Chap. 9 Hall, E.T. 1970 Analytical Techniques Used in Archaeometry, PDRs, 269, 1195, pages 135-41. Chap. 9. 775. Methodology and African Prehistory. Halpern, J.W. Harris, J.E. and Barnes, C. 1971 Studying Skulls in Egypt. Research News XXII, 1 Ann Arbor, University of Michigan. Chap. 9 Faymet, I. 191 T. Chroniques de la Mauritanie Sénégalaise Paris. Chap. 6 Hamilton, B.I. 1965 Applied Geochronology London/New York. Academic Press pages 47-79. Chap. 9 HMMEN, T. Van der 1974 The Last Glacial Sequence on Both Sides of the Atlantic, CLIMAP, pages 56-7. Chap. 16 HMY, ET. 1900 La Ra di Cochambendaratamo Press di Conakabari, CR 12 Congram. Intern. AAP. Chap. 24 Anodos, G. and Martin O. 8. EDS 1931 Histoire des colonies françaises, 8 vols Paris. Chap. 1 Hardy, G. 1937 Fou General D. by Histoire d'Afrique Paris. Chap. 1 Harlan, J.R. 1975 Crops and Man Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy. Chap. 27 Harlan, J.R. Wet, J.M. D. and Stembler, A.B. L. eds 1976 Origins of African Plant Domestication Paris/The Hague, Mouton. Chap. 27 Bar, G. W. 1950 Review of Masks as Agents of Social Control in Northeast Liberia, Peabody Museum, Harvard University, Volume XXXII. Chap. 15 Harris, L. Education and Trans. 1962 Swahili Poetry Oxford, Clarendon Press. Chap. 6 Harris, L. 1964 The Arabs and Swahili Culture, Africa, XXXIV, pages 224-9. Introd, Chaps 5-6 Harris, D. 1969 Agricultural Systems, Ecosystems and the Origin of Agriculture, in P. Jaco and G. W. Dimma eds The Domestication and Exploitation of Plants and Animals London, Duckworth. Chap. 27 Harris, J.R. 1961 Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals Berlin, Akademie Verlag. Chap. 28 Harrison Church, R. J. et al. 1966 Africa and the Islands London, Longman. Chap. 13 Harrison Church, R. J. 1969 Africa and the Islands London, Longman. Chap. 13 Hartle, D. 1966 Archaeology in Eastern Nigeria, WAAN, 5, pages 13-17. Chap. 24 Hartle, D. 1968 Radiocarbon Dates, WAAN, 9, page 73. Chap. 24 Hartle, D.
1970 Preliminary Report of the University of Ibadan's Rescue Archaeology Project, 1968, WAAN, 12, pages 7 to 19. Chap. 24 Hartman, F. 1923 L'Agriculture dans l'Ancien Egypte, Paris, Libraries Imprimeries Réunies. Chap. 28 Hassan, F. 8. and Vendorf, F. 1974 A Sibylline Assemblage from L. Chronique d'Egypte, 49, pages 211 to 22. Chap. 25 Hong, E. 1959 Evidence of the use of pre-Portuguese written characters by the beneath, BIFAN, XXI. Chap. 10 Hay, R. L. 1976 Geology of the Old Away Gorge, a study of sedimentation in a semi-arid basin, Berkeley, California, University of California Press. Chap. 17 Hayes, W. C. 1964 Most Ancient Egypt, ed. Kate C. C. Leeds, Chicago, University of Chicago Press. Chap. 28 Hayes, J. D. Sato, T. Opdike, N. D. and Burkle, L. D. 1969 Pliocene-Pleistocene sediments of the Equatorial Pacific, their paleomagnetic, biostratigraphic and climatic record, G.S. Baby, 80, pages 1481 to 513. Chap. 16 Heinz, B. 1976 Oral Traditions. Primary sources only for the collector, History in Africa, a Journal of Method. 3. Heinz Ellen D. Brockcourt, J.D. 1957 La Foul's Dishango, Brussels. Chap. 21 Heinz Ellen D. Brockcourt, J.D. 1963 Paleo-Ecological Conditions of the Lake Albert Lake Edward Rift, Viking Fund Publications in Anthropology, 36. Chap. 16 Heinz Ellen D. Brockcourt, J.D. 1968 Geological History of the Nile Valley in Nubia, in F. Vendorf ed. The Prehistory of Nubia Dallas, Fort Birdwine Research Center and Southern Methodist University Press. Chap. 16 Heinz Ellen D. Brockcourt, J.D. Brown, F.E. and Howell, F.C. 1971 Pleistocene formations in the lower Orno Basin, southern Ethiopia Quaternary. Chap. 16 Henny J. D. P. 1971 Oral Tradition and Chronology, Chea, XII, 3. Chap. 7 Henny J. D. P. 1974 The Chronology of Oral Tradition, Quest for a Chimera, Oxford, Clarendon Press. Chaps 2, 7 Herbert, E. W. 1973 Aspects of the Use of Copper in Pre-Colonial West Africa, Chea, 14, 2, pages 179 to 94. Chap. 24 Herodotus 1964 Histories, Volume 1, Trans. George Rollins and London, Dent. Chaps. 1, 24 Herodotus, Works, Trans. 8. D. Godley 1920-4, 4 vols London, Heinemann. 776. Bibliography. Hurdu, J. 1969 La Industries Égales et Ménages du Haut-Bassin de la Banau Cameroun BASCQUA, 22, pages 24 to 34. Chap. 21 Herzog, R. 1938 Punch ELVCK Stat. Chap. 11 Hester, J.J. 1968 In Comments, CA, 9. Chaps 5, 27 Hirsch, L. D. 1972 Lirawat Ivari Laura Jean de l'État, Myths Rights Bantus Paris, Gallimard. Chap. 7 Hyben, F.C. 1967 Luculero, Archaeology, XX, pages 247-53. Chap. 19 Hiernes, J. 1970 La Diversité biologique des groupes ethniques in Histoire Générale d'ici Afrique Paris, PUF. Introd, Chap. 11 Hiernes, J. 1974 Rapport sur les concepts de race Paris, UNESCO. General Introd, Chap. 11 Higgs, E. S. 1970 Prehistoric Economy in the Mount Carmel area of Palestine, Site Catchment Analysis, Proceedings of the Prehistoric Society, 36. Chap. 20 Hill, P. 1963 The Migrant Cocoa Farmers of Southern Ghana Cambridge,
Cambridge University Press. Chap. 3 Hints. F. 1951 reviewed de l'essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du amidos émiotique diem. Cohen, Z. Fonte, 5, pages 65 to 87. Chap. 10 Hints. F. 1955 Die Sprachlichstellung der Meroitischen. Deutsche Akademie der Wissenschaften Arauf. 26, pages 355 to 72. Chap. 12 Hints. F and U. 1967 Die Kulturen im Sudan Unique. Galway. Chap. 28 Hyatt, L. 1681 Historia Ethiopica Frankfurt. Chap. 6 Earth, F. 1909 to 10 Chinese Notices of East African Territories, JAOs, 30. Chap. 5 Hiscopt, M. 1957 Material relating to the state of learning among the Fulani before their jihad, BSAOs, 19. Chap. 6 H. Gilmer, L. 1962 by Meram Jukaranik im Mittelmeer Museum, Orientalius Wakena, XI. Chap. 28 Hockett, C. F. and Asher, R. 1964 The Human Revolution, CA. 5, 3. Chap. 4 Hodge, C. T. 1968 Afro-Asiatic 67, in Language Sciences, Indiana. Chap. 10 Hodgkin, T. 1956 Nationalism in Colonial Africa London, MELL. Chap. 3 Hodgkin, T. 1966 The Islamic Literary Tradition in Ghana, in IM. Lewis Education Islam in Tropical Africa London, Oxford University Press pages 442 to 60. Chaps 1, 6 HOFMBNN, I. 1967 Die Kulturandinalstolerantasmet bis Henner, Vomeslificum, bis Zabend der Christischen Epoche Monographie en zur Volkerkunde Hamburgischen Museum der Volkerkunde. Chap. 28 Holenberger, J. 1956 Comparative Maasai Word List, Africa, 26, pages 281 to 7. Chaps 12, 26 Halas, B. 1950 Notes Preliminaires sur la Foules de la Grade de Blanda, BIFAN, 12, pages 9991006. Chap. 24 Halas, B. 1952 Note Complémentaire sur le brissurage de Blandagoni, BIFAN, 14, pages I-34 I-52. Chap. 24 Halas, B. and MVUNY, R. 1953 Nouvelles Foules de la brissurage de Blandagoni, BIFAN, 15, pages 1605 to 17. Chap. 24 HOLM, E. 1961 The Rock Art of South Africa, in the Art of the Stone Age London, Matuin. Hamburger, L. 1938 Le Dialects Copte et Monday, BSL, 3, 1. Introd. Hamburger, L. 1930 B. Le Bantu et Le Monde, BSL, 135, 43. Introd. Hamburger, L. 1936 Le Verbe en Poule et en Masse, Anthropology, 46. Introd. Hamburger, L. 1941 Les langues négro-africaines et les peuples qui les parlent Paris, Paya. Introd. Chap. 12 Hamburger, L. 1948 to 50 Elements Dravidians and Pool, JSA, 18, 2. Introd. Hamburger, L. 1958 La linguistique et l'histoire de l'Afrique, BIFAN, XX, 3, 4, pages 554 to 61. Chap. 10 Le Honore Neighbor, SL. 1931 Reisbergschrijven van Duitskenbeamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ostindischen Kompanien /600-797, 13 vols The Hague. Chap. 6 Hoor, J.L. D. 1964 Still Map of Africa, Scale 1 to $0000000, Explanatory Monograph Lagos, Commission for Technical Cooperation in Africa. Chap. 13 Horton, J. 8. B. 1868 West African Countries and Peoples and Vindication of African Race London, Johnson. Chap. 6 Houdas, O. 1899 Salt Iraden Nicene Paris. Chap.
6 Hudas, O. Education and Trans. 1964 Revised. Documents Arabes related to Histoire du Soudan. Taraqis Soudan par Abdurrahman ben Abdallah ben Imran en Amir F. Sadai Paris. Maisonneuve. Introd. Hudas, O. And Elafas, M. Education and Tr. 1913 Taraq Alphabet Paris. Larue. Introd. Hois, M. 1955 Problems Linguistiques de l'Ouest Africain. Quid bleu di Afrique Occidentale Française. Paris. Hachette. Chap. 11. 777. Methodology and African Prehistory. Hois, M. 1958 Quelques duns de toponymio Ouest Africain, BIFAN. Hois, M. 1961 Movements historiques et communautés linguistiques dans l'Ouest Africain, Lyon, I. 3, pages 72 to 92. Chap. 11 Hois, M. 1971 Anthropologie linguistique de l'Afrique noire Paris, PUF. Introd. Chaps 10, Ben Howell, F.C. and the Editors of Life 1965 Early Man New York, Time Incorporated. Chap. 19 Howell, F.C. 1969 8 Remains of Hominidi from Pliocene-Pleistocene formations in the lower Oambo Basin, Ethiopia. Nature, 223, 20, pages 1234-9. Chap. 17 Howell, F.C. 1969 B. Hominid teeth from white sands and brown sands localities, lower Oambo Basin, Ethiopia. Quaternaria, XI, pages 47-64. Chap. 17 Howell, F.C. 1972 Pliocene/Pleistocene hominidi in Eastern Africa, absolute and relative ages, in W. Bishop and J. A. Miller eds Calibration of Hominoid Evolution, pages 331-68. Chap. 16 Howell, F.C. Cottons, Y. and Heinzelin, J.D. 1974 Inventory of Remains of Hominidi from Pliocene-Pleistocene formations of the lower Oambo Basin, Ethiopia 1967-1972 AJPA, 41, pages 1-16. Chap. 17 Howells, W. 1972 20 millions Danis Port Fair Bun Og, Les Origines de l'Homme, UNESCO Courier, August-September, pages 4-13. Conclude. HRBF, I. Proceedings of the 12th International Congress of Historical Sundays, Vienna, 7965. Horn, Austria, Burgerbed. H. L. Michalewski, V. M.D. Chap. 5 HRBF, I. Callis, M. Petrasic et al. 1966 Digenini Afrique, 2 vols prompt, Svoboda. Introd. Howard, P. I. 960 Contribution de l'étude anthropologique de l'état du Tibresti, BIFAN, B. XXII, 1-2, pages 179-01. Chap. 28 Howard, P. 1963 Graviers Rupestres de la Nadia d'Ardis, BIRSC, 2, pages 3-39. Chap. 26 Howard, P. 1964 UN Établissement Islamique Chadian du Ogay, BIFAN, B. XXVI, 1-2. Chap. 28 Howard, P. 1966 Introduction et Diffusion du Fur au Chad, Yacht, 7, 3, pages 377-407. Chap. 24 Howard, P. 1969 Arisoyu Origins de quelques traits culturels de populations pre-Islamiques du Bas Shari, Lorgan, Acts Turkdal. Intern. Archaeology. Africa, pages 179-24. Introd. Howard, P. and Beck, P. 1969 Tibesti, Carrefour de la Préhistoire Saharienne Paris, Arthod. Chap. 26 Howard, P. and Leckland, J. 1973 Figurations de chasseurs anciens du Nord et du Sahara, Re. 25. Chap. 26 Hubert, R. 1922 Objets anciens de l'Afrique occidentale, BCDHs, 5, pages 382-99. Chap. 24 Hugh, E. 1912 Village de Topier au Val de Jalan, BSPF,
2. Chap. 24 Hugot. H. J. 1955 ADU cap C and O Tidical, Ax I Congram. PPEQ underscore, pages 601 to 3. Chap. 23 Hugot. H. J. 1955 BUN easement D pedal tools the ALF, trap. 1 Rs. 13, pages 131 to 49. Chap. 23 Hugot. H. J. 1957 SA Suter La Armatures Deep Once D Fleshes du Sahara, Libica, 5, pages 89 to 236. Chap. 24 Hugot. H. J. Education 1962 Documents Scientific Missions Belita Genera, Chap. XG 60 Paris, BMG. Chap. 23 Hugot. H. J. 1963 Recherches Prehistoriques dans le Haggard Nord Occidental 1950 to 1957, Mem. Crape. Chaps 23, 24 Hugot. H. J. 1964 8 Top Recherches Préhistoriques dans l'Afrique de l'Ouest, 1964 to 1965, WAAN, 1, pages 4 to 7. Chap. 24 Hugot. H. J. 1966 A Limites Meridionales dans l'Adrian, Bactus v Congram. PPEC. Chaps 22, 24 Hugot. H. J. 1966 B Presence d'un facies archaique du Paléolithique inférieur à Dakar, BIFAN, A. 28, pages 415 to 16. Chap. 24 Hugot. H. J. 1967 Le Paléolithique Terminal dans l'Afrique de l'Ouest, in W. V.B. Bishop and J.D. Clark eds Background to Evolution in Africa London/Chicago, University of Chicago Press pages 529 to 56. Chap. 23 Hugot. H. J. 1970 L'Afrique Prehistoric Paris, Hayden. Chaps 21, 23 Hugot. H. J. 1974 Les Sahara avant le Desert Paris, Editions des Hesperides. Chaps. 25, 26 Hugot. H. J. Davies, O. and Sudden, D. 1968 The Origins of African Agriculture, CA. 9, 5. Chap. 27 Hugot. H. J. et al. 1973 Tishapai, Rapport Scientifique, Romeo, Paris. Chap. 23 Hugot. H. J. and Brugman, M. 1976 Legends du Matin, Sahara, Dix Milde and Asdar et d'Histoire Paris, La Bibliothèque des Arts. Chap. 23 Huntingford, G. W. B. 1956 The Nilo-Hamitic Languages *, SGA, 12, pages 200 to 22. Chap. 12 Hoonwick, J.O. 1962 Arabic manuscript material bearing on the history of the Western Sudan, supplement, BNHSN, VII, 2, pages 1 to 9. Introd, Chaps 5, 6 Hoonwick, J.O. 1973 The Mid-14th Century Capital of Mali, Yacht, 14, 2, pages 195-208. General Introd, Chap. 24, 778. Bibliography. Hussein, S.A. 1936 Glacial and Pluvial Episodes of the Diluvium of the Old World, Man, 36, pages 19 to 22. Chap. 23 Hussein, S.A. 1941 The Place of Egypt in Prehistory, a correlated study of climates and cultures in the Old World Cairo, Institut Français d'Archéologie Orientale. Chap. 25. Diakomov, V. P. 1972 Du Grands Theories sur l'apparition des races, Le Courrier August-September. Conclude. IBN Batuta 1922 Les Voyages, Education and Tr. C. Befremery and Br. Sankinati Paris. Chap. 1 IBN called on 1925-6 Histoire des Berbers, Tr. M. G. D. Slane Paris. Chap. 1 Illific, J. 1969 Tanganyika under German rule, Agos Tilda IG to Cambridge, Cambridge University Press. Chap.
3 in Skeet, R. 1969 Some problems in relation to the early Stone Age in South Africa. Sob. XXIV. 3-4, pages 174-81. Chap. 20 Ir Starm, T. 1944 The King of Ganda Uppsala. Chap. 1 Isaac, G. L. 1966 The Geological History of the Olergie-Saley Area, Proc. THPCPQs, 2, pages 125-44. Chap. 19 Isaac, G. L. In Precis Rudolph, Proc. 7th PCPQs, 1977. Chap. 19 Isaac, G. L. 1971 The Diet of Early Man, Aspects of Archaeological Evidence from Lower and Middle Pleistocene Sites in Africa, W8, 2, pages 278-98. Chap. 20 Isaac, G. L. Leakey, R. E. F. and Barentsmeer, 8. K. 1971 Archaeological Traces of Early Hominid Activities, East of Lake Rudolph, Kenya, Science, 173, pages 1129-34. Chap. 17 Isaac, G. L. and MCC OWN, E. R. PDS 1976 Human Origins, Lewis Leakey and the East African Evidence Menlo Park, California, Benjamin. Chap. 19 Isaacs, N. 1836-7 Travels and Adventures in Eastern Africa, Tuval's Cape Town, the Van Riebeeck Society. Chap. 6 I. Iskander, 8. I. 960 The Scientific Study and Conservation of the Objects and Materials Found in the Discovery of the Wooden Boat at Giza, the Cheops Boats, Platinum 1 Cairo, Antiquities Department of Egypt pages 29-61. Chap. 9 I. Iskander, 8. 1961 Chemical Identification of the Samples Found at the Monastery of Fedaman, Binsi. Baixado Lee Education Lee Monastery D'Ahment Dance Law Thibridi, Volume. Bill Cairo, Societe d'Archaeologie Copta. Chap. 9 I. Iskander, 8. and Shaheen, 8. E. 1964 Temporary Stuffing Materials Used in the Process of Mummification in Ancient Egypt, ASA, LVII, pages 197-08. Chap. 9 Isnerd, H. 1964 Geography de l'Afrique tropicale et australe Paris, PUF. Chap. 13 Isnerd, H. 1966 Le Maghreb Paris, PUF. Chap. 13 Ita, J.M. 1972 Frobenas in West African History, Chea, XIII, 4. Chap. 1. Jababu, D. T. 1920 The Black Problem, Papers and Addresses on Various Native Problems Lovedale. Chap. 6 Jackson, J.G. 1820 An Account of Timbuktu and Hausa, Territories in the Interior of Africa London, reprinted 1967. Chap. 6 Jacquard, 8. 1974 Distances Genealogy Cues at Distances Genetiques, CADH, pages 11-124. Chap. 10 Janmert, J. 1953 The Kalahari Sands of the Lunda and the Angola Their Earlier Redistribution and the Sangoan Culture, CDAPC, 20. Chap. 21 Jason, H. 1959 A Multidimensional Approach to Oral Literature, CAX, 5, pages 413-26. Chap. 7 Jeffries, M. D. W. 1963 How Ancient is West African Maize, Africa, 33, pages 115-31. Chap. 24 Johansson, D. C. and Copens, Y. 1976 A Preliminary Anatomical Diagnosis of the First Pleistocene Hominid Discoveries in the Central Afar, Ethiopia, AJPA, 45, 2, pages 217-34. Chap. 17 Johansson, D. C. and Type, M. 1976 A Pliocene hominid remains from Hadar, Central Afar, Ethiopia, XIX Congram, UISBT, pages 120-37. Chap. 17 Johansson, D. C. and Type, M.
1976b. Pleistocene hominid discoveries in Hadar, Ethiopia. Nature, 260, 55-49, pages 293-7. Chap. 17 Johnson, S. 1921 The History of the Yorubas from the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate London. Routledge. Chaps 3, 10 Johnston, H. H. 1899, 1913 A History of the Colonization of Africa by Alien Races London. Chap. 1 Johnston, H. H. 1919-22 A Comparative Study of the Bantu and Semil-Bantu Languages. 2 vols Oxford, Clarendon Press. Chap. 12 Joyner, J. 1947 Thomas D. Coqueliges du Littoral Senegalese Dans la Banlieue de St. Louis, BIFAN, 9, pages 170340. Chap. 24. 779. Methodology and African Prehistory. Jones, D. H. 1949 The Prehistory of Southern Rhodesia Cambridge, Cambridge University Press. Conclude. Jones, D. H. 1958 Report on the Second Conference of London on History and Archaeology in Africa, Africa, 28, 1. Conclude. Jones, D. J. 1970 Problems of African Chronology, Chea, XI, 2, pages 161-76. Chap. 7 Joubert, G. and Warfrey, R. 1941-6 Neolithic du Tenere, Anthropology, 50. 3-4, pages 325-30. Chap. 23 Journas, 8. 1976 L'Afrique. Haiti. Chap. 14 Julien, C. 8. 1931 Histoire d'Afrique du Nord Paris, Payoref. BDN 1978. Chap. 5 Julien, C. 8. 1944 Histoire d'Afrique Paris, PUF. General Introd. Julien, C. 8. 1952 L'Afrique du Nord en Marche Paris, Juilliard. General Introd. Chap. 3 Junker, H. 1929-44 Laufigurbereit Vbier die Grebung der Akademie de Wissenschappen in Wien auf den Elitischen Siedlung von Mering Benesalame Westvolta in Anzieger de Philosophist. Class de Akademie de Wissenschaften in Wien, XCIXVII, pages 156-48 VXII, pages 21-82, IIB, pages 82-6, XVII, pages 53-97, X, pages 118-32, IIB, pages 3-25, Chaps 25, 28, Keyboard, V. 1962 Les caractères feudal du système politique Mossy, C. pages 609-23. Conclude. KGME, 8. 1969 Introduction Aux grands honneurs lyrics de Fandon Rwanda Butari, Editions Universitaires du Rwanda. Chap. 7 KGME, 8. 1972 Un abrèche de l'ethno histoire du Rwanda Butari, Editions Universitaires du Rwanda. Chap. 7 Kaiser, W. 1977 Zur inneren Chronologie der Kultur, AG, 6. Chap. 28 Koch, P. 1972 For Unlocalization du Royaume de Tioga, Yacht, XIII, 4, pages 529-48. General Introd. KML, Y. 1926-51 Monumento Cartografique Africae et Egypti, 16 vols Cairo Leiden. Chap. 5 KMRA, C. M. 1970 Live Ideal Hagiomar, BIFAN, B. 32, pages 370-411. Chap. 3 Cardinal, 8. and Preble, E. 1966 Introduction to Ethnology Paris, Gallimard. Keith, H. 1961 Ancient Egypt, A Cultural Topography London, Faber. Chap. 28 Keller, C. M. 1970 Montague Cave, The Preliminary Report, Quaternaria, XIII, pages 187-04. Chap. 20 Kennedy, R. 8. I 960 Necked and Lugged Axes in Nigeria, Antiquity, 34, pages 54-8.
Chap. 24 Kensdale, W. B.N. 1955-8. The Catalogue of the Arabic Manuscripts preserved in the University Library, Ibadan, Nigeria. Introd. Chaps 5, 6 Kent, P.E. 1942. Pleistocene climates in Carrion and Abyssinia, Nature, 149, pages 736-7. Chap. 21 Kent, R. K. 1970. Early Kingdoms in Madagascar, 1500 to 1700. New York, Holt, Reinhardt and Winston. Chap. 3 Castellut, L. 1978. The Monson D.C. Now. Epopee Bombara, Tuvals Paris, Nathan. Conclude. Calade Inc. G. 1899. R. My ASCII path my acnic XDIIVC Geography I Abyssinia I 7 Noti Afrite Thunksha 17th century memoir on the geography of Ethiopia and North Africa in general Zemlevitini, 1-2. Chap. 6 Cowell, F. 1963. La Fonte du continent africain, Taxonomy, Ecology et Zoogeographie, Enquête sur les sources naturelles du continent africain Paris, UNESCO pages 285325. Chap. 13 Konakovi, M. 1859. Mélange Asiatique St. Petersburg. Chap. 6 Kilam, H. 1828. Specimens of African languages spoken in the colony of Sierra Leone London. Chap. 12 Kiwanuka, M. S.H. 1967. Some reflections on the role of oral tradition in the writing of the pre-colonial history of Africa. Back to Africana, V.I. 1, pages 63-74. Chap. For Serbo, J. 1957. Histoire et conscience négre, in Présence africaine, 16, pages 53-69. Introd. Serbo, J. 1964. Le Monde Africain War, Histoire et Civilisation, Paris, Heider. Introd. Serbo, J. 1969. La tradition orale en tant que source pour l'histoire africaine, Biogan, 67, pages 127-42. Introd. Serbo, J. 1978. Histoire de l'Afrique War, 2nd BD Paris, Heider. Introd. Chaps 10, 13, 26. Klein, R. G. 1970. Problems in the Study of the Middle Stone Age of South Africa, Sob. XXV, pages 127-35. Chap. 20. Klein, R. G. 1972. A preliminary report of the July through September, 1970, excavations at Nelson Bay Cave, Plettenberg Bay Cape Province, South Africa. Paleoecology of Africa, 6, pages 117-08. Chap. 20. Klein, R. G. 1970. To be the late quaternary mammalian fauna of Nelson Bay Cave Cape Province, South Africa. Its implication for nigofaunal extinctions and environmental and cultural changes. Quaternary Research, II, 2, pages 135-42. Chap. 20. Coe Clint, J. 1963. Les flores du continent africain, Region du Sud du Sahara, Enquête sur les ressources naturelles du continent africain Paris, UNESCO pages 271-84. Chap. 13. 780. Bibliography. Cole, S.W. 1963. Polyglot Africana, or, a comparative vocabulary of nearly 300 words and phrases in more than 2 distinct African languages. London, Church Missionary House. Chaps 6, IO, 12 Kohler, O. 1955. Geschichte die Entforschung die Neologischen Sprachen Berlin. Chap. 10 Elb, P. 171-9. Volksständige Beschreibung des Afrikanischen Wortgebirges der Judenhauptbahn Nuremberg. Chap. 6 Koi Hoft, I.M. Sandel, E. B. Meehan, E. J. and Bruckenstein, S. 1969. Quantitative Chemical Analysis, 4th ed. New York, Macmillan. Chap. 9 Coweek, N. 1969-70. Recherches sur la tradition orale au Mali Pays Mondain M.E.M. D. Recherche non éditée Algeria, University of Algeria. Chap. 8 Kramers, H. 1938. Clarifie de Crite dans un source arabe du XI siècle,
Adi del Zixi Congresso degli Orientalisti Rome. Chap. 5 de Archizaniac, L. 1972 Preliminary Report on the First Season of Excavations at Cairo, Sudan, Trap. Ciatham AP. Chap. 25 de Archizaniac, L. 1977 Early Farming Cultures on the Lower Nile, Trap. Ciatham AP. 21. Chap. 28 Kudal, L. E. and McVeigh, V. V. I 960 and 1965 Arabsky Istaki Ethnography I History I Africi Eugenie Sakari Sources Arabes or l'Ethnography et les Histoires des Peuples d'Afrique Sud du Sahara to Vols Moscow. Introd. Chaps 3, 5 Kukla, G. J. and Matthews, R. K. 1972 When Will the Present Interglacial End? Science, 178, pages 190 to 1. Chap. 16 Kuptsav, 8. 1955 Geographical Distribution of Cultivated Flora and its Historical Development, BAUGs, 87. Chap. 27. Laboret, H. 1946 Histoire Noirs d'Afrique Paris, Pale. Chap. 1 Leju, J.D. 1977 Tassili Wagger Paris, Chen. Chap. 26 Lal, B. 1967 Indian Archaeological Expedition to Nubia, 7962 Cairo, Service d'Antiquités de l'Égypte. Chap. 25 LMB, H. 1974 Remarks on the Current Climatic Trend and Its Perspective, W.M. Goat, 421, pages 473 to 7. Chap. 16 Lambert, N. 1970 Medina Estiat et la Protohistoire de Mauritanie Occidentale, AA, 4, pages 15 to 62. Chap. 24 Lambert, N. 1971 La Industries sur Cuviari dans l'Ouest Africain, WJA, 1, pages 9 to 21. Chap. 24 Lanfranchi, R. 1976 Rapport d'émissions d'études et de recherches préhistoriques pour année scolaire IC7S-76 Brazzaville, Laboratoire d'Anthropologie de l'Université de Brazzaville. Chap. 21 La Ruiz, 8. 1970 L'Histoire du Maghreb Paris, Maspero. Chap. 5 La Sorte, 8. Literature Gerties, C. Arley Ray Conference. Africa. Soyuz Dakar, IFAN. Introd. Claude, J. 1966 Les Arts d'F Africaine Paris, Le Livre de Poche. Introd. Lawward, J.P. and de Bono, F. 1950 Technique du façonnage de croissance de silex utilizes dans l'enseigne des autres sacrales, ASA, volume I, pages 2 ff. Chap. 25 LW, R. C. 1967 Contacts between the Mediterranean civilizations and West Africa in pre-Islamic times, LNR, 1, pages 52 to 62. Chap. 24 LW, R. C. 1971 The Constitutional Troubles of Foy Oyat, XII, 1 Introd. Lawson, 8. C. 1927 The Valley of the Nile Berkeley, University California Press 29, pages 235 to 59. General Introd, Chap. 16 Lia, D. 1972 La Tradition Orale, Problématique et Méthodologie des Sources de Histoire Africaine Amique, Centre Regional de Documentation pour la Tradition Orale. Chaps 7, 15 Leakey, L. S.B. 1949 Tentative Study of the Pleistocene Climatic Changes and Stone Age Culture Sequence in Northeastern Angola, CDPC, 4, 82 pages. Chap. 21 Leakey, L. S.B. 1950 The Lower Limits of the Pleistocene in Africa, Report on the 80th International Geology Congress, IC 48 London 9, pages 62 to 5. Chap. 24 Leakey, L. S.B. 1952 Proceedings of the Pan-African Congress on Prehistory Oxford, Blackwell. Chap. 24 Leakey, L. S.B. 1965 Oldaway Gorge, IC Circumflex Accent IE, Fauna and Background Cambridge, Cambridge University Press. Chap.
17 Leakey, L.S.B. 1968 Bone smashing by a late Miocene hominid, Nature, Chap. 17 Leakey, L.S.B. 1970 Stone Age Africa, an outline of prehistory in Africa, New York, Negro University Press. Chap. 19 Leakey, L.S.B. 1971 The Stone Age Cultures of Kenya Colony, Ripper. London, Cass. Chap. 19 Leakey, L.S.B. and M. D. et al. 1965-71 Oldaway Gorge. Vols III Cambridge, Cambridge University Press. More vols in preparation. Chaps 18, 19, 20 Leakey, L.S.B. and M. D. 1971 Oldaway Gorge. Excavations in beds I&I/060/96J Cambridge, Cambridge University Press. Chap. 17, 781. Methodology and African Prehistory. Leakey, M. D. 1970 Early Artifacts from the Kubifora Area, Nature, 226, pages 228-30. Chaps 17, 24 Leakey, M. D. Hay, R. L. Curtis, G. H. Drape, R. E. Jacks, M. K. and White, T. D. 1976 Fossil Hominids from the Littoral Beds, Nature, 262, pages 460-6. Chap. 17 Leakey, R.E.F. 1970 New Hominid Remains and Early Artifacts from Northern Kenya, Nature, 226, pages 223-4. Chap. 17. Leakey, R.E.F. 1971 Further evidence of Lower Pleistocene hominids from East Rudolph, North Kenya, Nature, 231, pages 241-5. Chap. 17 Leakey, R.E.F. 1972 Further evidence of Lower Pleistocene hominids from East Rudolph, North Kenya, 1971, Nature, 237, pages 264-9. Chap. 17 Leakey, R.E.F. 1973a Evidence for an advanced Pleistocene hominid from East Rudolph, Kenya, Nature, 242, pages 447-50. Chaps 17, 24 Leakey, R.E.F. 1973b Further evidence of Lower Pleistocene hominids from East Rudolph, North Kenya, 1972, Nature, 242, pages 170-3. Chaps 17, 18 Leakey, R.E.F. 1973c Sco 1470, Natural Geographic, 143, pages 818-29. Chaps 17, 18 Leakey, R.E.F. 1974 Further evidence of Lower Pleistocene hominids from East Rudolph, North Kenya, 1973, Nature, 248, pages 653-6. Chaps 17, 18 Leakey, R.E.F. Butzer, Kate, W. and Day, M. H. 1969 Early Homo sapiens remains from the Oambo River region of southwest Ethiopia, Nature, 222, 5199, pages 1137-43. Chap. 17 Leakey, R.E.F. and Isaac, G. L. 1972 Hominid fossils from the area east of Lake Rudolph, Kenya. Photographs and commentary on context, in S.L. Washburn and P. Dolino eds Perspectives on Human Evolution, Volume 2 San Francisco, Holt, Reinhardt and Winston pages 129-40. Chaps 17-18 Leakey, R.E.F. Mugai, H.A.M. and Whitaker, Casey. 1971 New Australopithecines from East Rudolph, Kenya, AJPA, 35, pages 175-86. Chap. 17 Leakey, R.E.F., Mugai, H.A.M. and Whitaker, Casey. 1972 New Australopithecines from East Rudolph, Kenya, AJPA, 36, pages 235-51. Chap. 17 Leakey, R.E.F. and Walker, Casey.
1973 New Australopithecines from East Rudolph, Kenya, III, AJPA, 39, pages 205 to 22. Chap. 17 Leakey, REF and Wood, B8. 1973 New evidence for the genus Homo from East Rudolph, Kenya, II, AJPA, 39, pages 355 to 68. Chap. 17 Leakey, REF and Wood, B8. 1974 A hominid mandible from East Rudolph, Kenya, AJPA, 41, pages 245 to 50. Chap. 17 Leakey, REF and Wood, B8. 1974 B new evidence for the genus Homo from East Rudolph, Kenya, IV, AJPA, 41, pages 237 to 44. Chap. 17 Leaduth, JP. 1956 La Civilisation du Chad, Proc. Il Interne. Whack, pages 293 to 6. Chap. 24 Leaduth, JP. 1962 A Archaeologie Chad BN, Les Sau du Cameroun det du Chad Paris, Thurman. Chap. 24 Leaduth, JP. 1962 B Caractères particuliers de la recherche historique en Afrique, Revue de Psychologie des Peuples. Chap. 15 Leaduth, JP. 1969 ASA de Chronologie South, Acts 1 E Archal. Intern. Archaeology. Africa, pages 234 to 41. Chap. 24 Leaduth, JP. 1969 B Carte Archéologique des Abords du Lac Chap 1 I 300 Paris, C&Rs. Chap. 24 Lakeland, J. 1956 Les Verdans Legite Ancienne, Les Soudans de l'Afrique, Acts Call. Intern. Firth, pages 83 to 91. Chap. 28. Lee, D. N. and Woodhouse, H. C. 1970 Art on the Rocks of Southern Africa, Cape Town, Purnell. Chap. 26 Lee, R.B. 1966 The exclamation point Couldn't Bushman Subsistence, an Input/Output Analysis, and D. Damer's Education Contributions to Anthropology, Ecological Essays, Proc. Conference. Called. Ottawa 1966 Published Ottawa 1969 page 230. Chap. 27 Lee, R.B. Education 1968 Man the Hunter Chicago, Aldine. Chap. 19 Lefebvre, G. 1949 Romans et Quant Egyptians D.F. Époque Pharaonique Paris. Chap. 28 Lefebvre, H. 1974 La Production D.F.F. Space Paris, Anthropos. Chap. 15 Lee Clark, W. E. 1972 The Fossil Evidence for Human Evolution, 2nd EDN Chicago, University of Chicago Press. Chap. 18 Lares, M. and Delange, J. 1967 Afrique The Creation Plastic Paris, Gallimard. Introd. Lentz, O. 1884 Timbuktu, Tuvals Leipzig, Brockhaus. Chap. 23 Leo Africanus 1956 Description de l'Afrique, Tr. A. Erkelar Paris. Chap. 1 Lepsius, C. R. 1863 Standard Alphabet for Reducing Unwritten Languages and Foreign Graphic Systems to a Uniform Orthography in European Letters London, Williams and Norgate. Chap. 12. 782. Bibliography. Lepsius, C. R. 1880 Nubisco Grammaticum bei einer Leitung wie die Völker und Sprachen in Afrikas Berlin, Hertz. Chaps 10, 12 Leroy Gorhan, 8. 1943 L'homme et la nature, Evolution des Techniques, Volume 1 Paris, Albin Michel. Conclude. Leroy Gorhan, 8. 1945 Milieu et Technique, Evolution des Techniques, Volume 2 Paris, Albin Michel. Conclude. Leroy Gorhan, 8. 1969 Sur les modes de production asiatique Paris, Editions Socials. Conclude. Leroy Gorhan, 8. 1974 Analyses Polyniques, Préhistoire et Variations Climatiques Quaternaires.
and le methods quantitatives d'étude des variations du climat au cours du Pleistocène, Cal. CNORs, 219, pages 61 to 6. Leroy, P. 1953 La préhistoire de Brazzaville et dans les Moyen Congo, Liaison, 31, pages 39 to 43. Chap. 21 Slough, W. 1949 Revue d'essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du Mido-Sémitique, LG, 25. Chap. 10 Slough, W. 1963 Etymological Dictionary of Harare Berkeley, California, University of California Press. Chap. 11 Lee Tournier U. R. 1954 Les Archives Musulmanes en Afrique du Nord, Archivum, 4. Chap. 6 Lee Valent, F. 1790 Travels from the Cape of Good Hope into the interior parts of Africa London, W. Lane. Chap. 6 Lee Viprotoine Sol, E. 1922 Les Historiens Staker Fa. Essai sur la littérature historique et biographie Homère du 16e au 20e siècle Paris. Chap. 6 Lee Viprotoine Sol, E. 1954 Arabica. Chaps 5, 10, 12 Levsey and N. 1968 Ibian Hawkwell, The Czech and Odak Host, Chea, 9, 2, pages 223 to 33. Chap. 24 Levsey and N. 1968 Muslims and Chiefs in West Africa Oxford. Chap. 1 Levsey and N. 1971 The Early States of the Western Sudan to 1500, in J.F. 8. The J. and M. Crowder eds History of West Africa, Volume I. London, Longman pages 120 to 37. Chap. 24 Louis T. 1961 Les Historiens Biographes that Traditionalists to Salvadides, Folie Orientalia, 3 Krakow. Chap. 6 Louis T. 1969 Arabic External Sources for the History of Africa to the South of the Sahara Warsaw, Krakow, Wrocław. Chap. 5 Louis T. 1971 The Ibates in Arabia and Africa, CHM, XII, 1, pages 51 to 130. Chap. 5 Louis T. 1971 Perspectives Nouvelles sur t Histoire africaine. The Report of the ARES Salam Congress. Chap. S. Lewin, S.Z. 1968 The Conservation of Limestone Objects and Structures, Study of Where the Ring of Stones, ICOMOS Paris pages 41 to 50. Chap. 9 El Hobie, H. 1958 The Search for the Tassili Frescoes, Trans. 8. H. Parodrick London, Hutchinson. Chap. 23 El Hobie, H. 1966 La Route des Charts des Libyans, Tripoli GAO, Archaeologia, 9, pages 28 to 35. Chap. 24 El Hobie, H. 1970 Les Graviers Rupestres du Sudaranais, MCRAPE, XVI, 208 pages. Chap. 22 El Hobie, H. 1976 Air Doders Tassili, Nouvelles Découvertes au Sahara Paris, Arfhad. Chap. 26 El Hobie, H. and Kelly, H. 1936 Gisement Ashu Lean de Lergtati Eber Tassili de AJ JSA, 6, pages 217 to 26. Chap. 23 Libby, W. F. 1955 Radiocarbon Dating, 2nd BDN Chicago, University of Chicago Press. Chaps 928 Libby, W. F. 1970 Radiocarbon Dating, Film. Trans. Roy. Social, Volume A, 269, number 1193, pages, I degrees, Libra, L. 1963 Isonice i.e. Africa Oriental, Africa, 18. Chap. 5 Liechtenstein, H. 1811 Risen in Svedliklin Afrikan in Denjaren I80J, 1804, Cato und 1806, Tuvals Berlin, Sulfeld. Chaps 6, 12 Linares de Sapir, O. 1971 Shell Middens of Lower Casements and Problems of Dialect Proto-History, WJA, 1, pages 23 to 54. Chap. 24 Heinington, R. E.
1970 Techniques used in archaeological field surveys, film. Trans. Roy. Social, volume A. 269, number 1193, pages 89 to 108. Chap. 9 Livingstone, 0.1957 Missionary Travels and Researches in South Africa, London, Murray. Chap. 6 Livingstone, D. 8. 1967 Postglacial Vegetation of the Ruwenzori Mountains in Equatorial Africa, Durham, Ben C. Chap. 16 Livingstone, F.B. 1958 Anthropological Implications of Sickle Cell Gene Distribution in West Africa, A.A. 63, pages 533 to 62. Chap. 24 Low, 8. 1934 Bind Down Cholaf Alti Arab Tug St. Louis. Chap. 10 Lodz, 8. 1950 Les Prophets d'Israël et les Débuts du Judaisme Paris. Chap. 5 Lavran, O. 1936 to 50 Arabisque text zu Orkenntnis der Staaten im Mittelalter, 3 vols Leipzig Uppsala. Chap. 6. 783. Methodology and African Prehistory. Lombard, J. 1935 Quelques remarks sur le quadernaire de l'Afrique tropicale équatoriale, JSA, v. pages 17s80. Chap. 21 Lovejoy, P. E. 1979 Indigenous African Slavery Studies Conference, University of Waterloo, Ontario. Lucas, 8. 1962 Ancient Egyptian Materials and Industries, 4th ed., revised and enlarged by J.R. Harris, London, Arnold Chaps 9, 28. Lucas, Sir C. P. 1887 to 1923 Historical Geography of the British Colonies, 15 vols. Chap. 1 Lucas, J.O. 1938 Der Hamidische Gehalt der Skadschemistischen Sprachen, Zaz. 28, pages 286 to 99. Chap. 12 Lucas, J.O. 1948 The Religion of the Yorudas in Relation to the Religion of Ancient Egypt, Lagos, CMS Bookshop. Chap. 24 Lucas, S.A. 1967 L'état traditionnel Luha. Point 2. Myth et structure politique global. Problems sociaux congolais Kinshasa. Chap. 7 Adolphe, H. 1681 Historia Ethiopica Frankfurt. Chap. 16 Lucas, J. 1936 The Linguistic Situation in the Lake Chad Area of Central Africa, Africa, 9, pages 332 to 49. Chap. 10 Lynch, H. R. 1967 Edward Wilmot Bleeden, Pan-Negro Patriot, 1832 to 1912 London, Oxford University Press. Chap. 6. Macaulay, T. B. 1971 Minute on Indian Education of February 2, 1835, in P.D. Curtin Education Imperialism, New York, Harper and Row. Chap. 3 McGurney, C. B. M. 1967 The How AFD Cyrenaica and the Stone Age of Southeast Mediterranean Cambridge, Cambridge University Press. Chap. 24 McGurney, C. B. M. and Hay, R. W. 1955 Prehistory and Pleistocene Geology in Cyrenaica, Libya, Cambridge, Cambridge University Press. Chap. 23 McCall, D. F. 1964 Africa in Time Perspective Boston, Boston University Press. Chap. 15 McGathy, W. 1974 Oral Tradition in Central Africa, IJAHS, VII, pages 417 to 26. Chap. 8 McGregor, J.K. 1909 Some Notes on Encyclopedia, JRAI, 39, pages 215, 217, 219. Chap. 10 McEltyre, et al. 1974 The Climax 1700 Years BP North Atlantic Map, CLIMAP, pages 41 to 7. McEltyre, 8. Et al. 1975 Thermal and Oceanic Structures of the Atlantic through a Glacial, Interglacial Cycle, Proceedings of the Vmoji Symposium on Long-Term Climatic Fluctuations, Narrative, number 421, pages 75 to 80. McMichael H. 8.
1922 A History of the Arabs in the Sudan, Volume II Cambridge. Chap. 6 McNeish, R.S. 1964 Ancient Mesoamerican Civilization, Science, 143. Chap. 27 Moss, E. 1924 Notes sur les pierres taillées de Tundadaru, BCDHs, pages 31-8. Chap. 24 Mabalva, J. 1922 The Color Bar in South Africa, Lovedale. Chap. 6 Maitre, J.P. 1971 Contribution à la préhistoire de la Haggard. I. T. Central, MCRAPE, XVII. Chap. 23 Malcolm X 1967 On Afro-American History New York, Merritt Publishers. Introd. Maley, J. 1973 Mechanism de Changements Climatiques Hawks Bases Latitudes, pp. 14, pages 193-27. Chap. 16 Mahlums, Hassan, Shu'aib 1952 A Chronicle of Abuja, TRS. F.L. Hithibadon. Chap. 6 Mellowist, M. 1969 Europa I Afrika Zakonia M. Dodi Mixed Neg Expansji Colonial Neg Warsaw, Panstwo Widonict Norway. Introd. Manassi, G. 1971 La Longue Skirmish, BIFAN. Chap. 11 Manso, P. 1877 Historia de Congo, Documentos Lisbon. Chap. 6 Mantron, R. 1964 Inventaire de Documents Turcs du Diarlbate, Tunis, Paris, PUF. Chap. 6 Mackay, J.J. 1961 Une hypothèse pour l'étude des Theodolites africains, c. 6, 11, pages 29-314. Chap. 15 Mackay, J.J. 1970 Pouvoir et Société en Afrique Paris, Hachette. Conclude. Moderate, p. D 1977 A Premiers Datations pour la Hatches Polies Associées à la Ceramique BAS Zaire, Ax X Congram. UISBP. Moderate, p. D 1977 B Bribes, Debris at Bricolage, Cal. CNORs, Expansion Band Chap. 21 Moderate, p. D. Noten, F. Van and Cohan, D. 1977 Radiocarbon Dates from Central Africa, The Synthesis, Yacht, XXVII, 4. Chap. 21 Marin, p. 1972 Classification Formel Automatique et Industries Lithiques. Interpretation de Hacheros de la Canoa, AM RAC, 76. Chap. 21 Marin, P. and Moyersons, J. 1977 Subsurface Movements of Stone Artifacts and Their Implications for the Prehistory of Central Africa. Nature, 256, pages 812-5. Chap. 21. 784. Bibliography. Marin, P. and Mortelmans, G. 1973 UN Site Chouet Alliance sur les plateaux Debate Republic des Zaire AM RAC, 81. Chap. 21 Marlac, 8. 1973 Prospection Archaeologique au Cameroun, CORSTOM, X, pages 47-114. Chap. 21 Meru, H. L. 1954 De la Connaissance Historique Paris, Saive. Introd. Chaps 5, 6 Martin, B. G. 1969. Canham, Bourneau and the Fauzen, Notes on the Political History of a Trade Route, Chea, 1, pages 15-27. Introd. Martin, B. G. 1969 My Idris of Bourneau and the Ottoman Turks, 1576-8, in F.M. Stein ed. Documents from Islamic Chanceries, Series 2 Oxford. Chaps 5-6 Martin, D. and Yiannopoulos, T. 1973 Guy de Recherches, Africois Paris, Collins. Chap. 15 Martin del Molino, 8.903 Sequencia Cultural en el Neolítico de Fernando P.O.O. Trabajas de Prehistoria, Seminario de Historia Primitiva, del Hombre de la Universidad de Madrid, XVII. Chaps 21, 24 Martins, R. 1976 Estaca Arqueológica de Antigua Quebec.
Contribucos para o estudo de antropologia portuguesa Coimbra X. 4, pages 242306. Chap. 21 Martin, p. 1927 Les Chroniques de Wilaga et de Nîmes Paris, Guthner. Chap. 6 Marx, Kate. 1972 Contribution à la critique de l'économie politique Paris, Editions Socials. Conclude. Marx, Kate. And Engels, F. 1952 Forman Berlin, Dietz. Conclude. MRX, Kate. And Engels, F. 1968 L'idéologie allemande Paris, Editions Socials. Conclude. Masatoshi, Ben. And R.O.Y. Kubhuri, 8. R. 1974 Genetic variation within and between the three major races of man. IAG, 26, 421. Chap. 11 Maslatry, L. 1866 Traits de pêche that de commerce that documents diverse concernant les relations des chrétiens avec les arabes d'Afrique septentrionale au Moyen Age. Supplement. 1872 Paris. Chap. 5 Mason, R. J. 1962 Prehistory of the Transvaal Johannesburg, which Waters Rand University Press. Chap. 20 Massacoy, M. 1911 The Vi People and Their Syllabic Writing, JAS, pages 10 to 40. Introd. Matsoulard, E. 1949 Préhistoire et Protohistoire d'Égypte, TMIE, M. Chap. 28 Medius, 8. D. 1952 Nota Preliminar acerca de Estação Prehistórica de Enhampacira, CRCIAO, IV, pages 375 to 86. Chap. 24 M. The UNY, R. 1947 Un route préhistorique traverse les Sahara, BIFAN, 9, pages 341 to 57. Chap. 24 M. The UNY, R. 1947 L'Ouest africain chez me, Axe de la Conférence Internationale des Africanistes de Taoist, Bissau. Chap. 5 M. The UNY, R. 1951 UNH de Cuviari au Sahara Occidental, BIFAN, 13, 1, pages 168 to 80. Chap. 24 M. The UNY, R. 1952 A Essai sur l'histoire des meadows en Afrique occidentale, BIFAN, 14, pages 545 to 95. Chap. 24 M. The UNY, R. 1952 B. Glossaire d'expressions et termes locaux employés dans l'Ouest africain Dakar, IFAN. Chap. 10 Mani, R. 1955 A contribution à l'étude du Paléolithique de Mauritanie, Axe II Congram, PPEQ, pages 461 to 79. Chap. 24 Mani, R. 1955 B. Legisments Néolithiques de Carcarakincat, Axe II Congram, PPEQ, pages 616 to 19. Chap. 24 M. The UNY, R. 1957 Buttes Artificials de Coquillage de Joel Fady out, Na. 775, pages 73 to 8. Chap. 24 M. The UNY, R. I 960 Reviews of Keep Antidops Nations Negre Subcultures and L'Afrique Noire Pre-Colonial BIFAN, B. 22, pages 544 to 5. Chap. 24 M. The UNY, R. 1961 Tableau Géographie de l'Ouest africain au Moyen Age, d'après les sources écrites, la tradition orale et archéologie de Car, IFAN. Chaps 5, 24, 25, 26 M. The UNY, R. 1963 Contribution à la préhistoire et la protohistoire de la région de Kaduna Sénégal Oriental BSA, 5, 11, pages 113 to 22. Chap. 24 M. The UNY, R. 1965 Les Problems des sources de l'histoire de l'Afrique noire, XLTH International Congress of Historical Studies, Vienna, II, Rapports, Histoire des Continents. Chap. 5 M. The UNY, R. 1968 Commentaires sur West Africa before the Europeans part Oliver Davies, BIFAN, B. 30, pages 1283 to 4. Chap. 24 M. The UNY, R.
1970 Lee Vadon, Funfo Celebra Concernant Le Navigations Antiques, Archaeologia, 37, pages 78 to 80. Chap. 24 M. The U&Y, R. 1971 8 Les siècles obscurs d'Afrique noire Paris, Payard. Chaps 5, 24 M. The U&Y, R. 1971 B. The Western Sudan, in P.L. Sheeny ed. The African Iron Age Oxford, Clarendon Press pages 66 to 87. Chap. 24 M. The U&Y, R. 1973 Datation of Carbon 14 Thomas D. Coquillage de Lagoons de Basco d'Ivoire, Artha 3, pages 207 to 14. Chap. 24 M. The U&Y, R. and Hollemans, J. 1957 Prehistoire et Protohistoire de la Région d'Auge Mauritanie Ax IIPCPQs, pages 248 to 61. Chap. 24. 785. Methodology and African Prehistory. Mazrui, 8. 1969 European Exploration and Africa's Self-Discovery, Jadam A. 7. 4. Chap. 6 Mazrui. Yes 8. 1944 Terapal Mazri. Arabic MS. In photostat in the possession of G. S. P. Freeman Grenville. General Introd, Chaps 5, 6 India Type, J. 1967 Afrikaans begrippen bandaged, Geschiedenis en die Dude, Africa, 21, 3, pages 78 to 85. Chap. 7 Meek, C. Kate. 1931 Tribal Studies in Northern Nigeria, 2 vols London, Paul, Trench, Trubiender. Chap. 10 Melisau, C. 1972 Liaden Rare Dibian Batu Tali Walada Mali, Chea, 13, 3, pages 389 to 95. Chap. 24 Melisau, C. Education 1975 L'esclavage en Afrique Precoloniale Paris, Maspero 17 Studies. Conclude. Melisau, C. 1975 Tom, Greniers et Capitaux Paris, Maspero Melisau, C. 1977 Terrains et Theories Paris, Anthropos Meinhof, C. 1900 for Linguistische Studien in Ostafrika Berlin, MSOS. Chap. 10 Meinhof, C. 1906 Grundzüge Vergleichende Grammatik der Bandesprachen Berlin, Reamer. Chap. 10 Meinhof, C. 1912 Die Sprachen der Hamiten Hamburg, Friedrichsen. Chaps 10, 12, 19 Meinhof, C. 1919 to 20 Afrikanische Words in Orientalischer Literatur, Zaz. 10, pages 147 to 52. Chap. 12 Meinhof, C. 1932 An Introduction to the Phonology of the Bantu Languages Berlin, Reamer. General Introd, Chap. 10 Meknaside, 8. 1953 Sources et Bibliographies d'Histoire Marocaine du XV à la Première Moitié du siècle Rabat. Chap. 6 Again, O. and at MBR, M. 1932 and 1936 The excavations of the Egyptian University in the Neolithic site at Mahdi. First and Second Preliminary Reports Cairo, Missart Soccer and Government Press. Chap. 25 Mercier, P. 1966 Histoire de l'Anthropologie Paris, PUF. General Introd. Mary Vale, H. 1861 Lectures on Colonization and Colonies London, Longman. Chap. 1 Metcalfe, G. E. 1964 Great Britain and Ghana, Documents of Ghana History, 1807 IC 57 London, Nelson. Chap. 6 Michael, H. N. and Ralph, E. K. 1970 Correction Factors applied to Egyptian radiocarbon dates from the era before Christ, Noble Symposium 12, pages 109 to 20. Chap. 9 Mygeo, F.W. 1911 The Languages of West Africa London, Paul, Trench, Trubiender. Chap. 10 Miller, J.C. 1976 Kings and Kinsmen, Early Mbundu States in Angola Oxford, Clarendon Press. Chap. 8 Miller, S. 1972 A New Look at the Children, Africa Turbiron, XVI, 3-4,
pages 86 to 9. Chap. 21 Minute de Saint Martin 1914 Note sur un collection préhistorique Saharian. Rate. Chap. 23 Miquel. 8. 1976 La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du northeast siècle. Tuvals Paris/The Hague. Mouton/De Gruyter. Chap. 5 Mischlich. 8. and Lippert, J. 1903 Beiträge zur Geschichte der Hofstaaten Berlin. MSOS. General Intro. Chaps 5, 6 Myersons, J. 1975 Evolution Paléogeographique du site de la Commune, AMRAC, 84, pages 18 to 46. Chap. 21 Myersons, J. 1977 The behavior of stones and stone implements buried in consolidating and creeping Kalahari sands. Earth surface processes leads. Chap. 21 Moffat, R. 1842 Missionary labors and scenes in Southern Africa London, Snow. Chap. 6 Moffat, R. 1945 The Matabele Journals of Robert Moffat, 1829 to 1860, Education JPR. Wallace London, Chotto and Windows. Chap. 6 MOHMM ADW, 8. and E. 1971 UN Nouveau Manuscrit Arabe sur l'histoire du Mandarin, Review Camerounais d'Histoire, 1 October pages 130 to 55. Mokhtar, H. and Haymowski, 8. 1965 to 6 Catalogue Provisoire de Manuscripts Mauritaniens and Langue Arabe Preserves and Mauritanian Webshot/Stockholm. General Intro. Chaps 5, 6 MOLEM SM. 1920 The Bandit, Past and Present Edinburgh, Green. Chap. 6 Moniat, H. 1962 Pour un histoire de l'Afrique Canals. Chap. 15 Moniat, H. 1965 Les sources orales dans les problèmes des sources de l'histoire de l'Afrique jusqu'à la colonisation européenne, Rap. 12 ECISH, II, pages 198 to 08. Chap. 15 MONOD, T. 1932 Ladder on Net. Contribution de l'étude d'un district Saharian, TMIE, 19. Chap. 23 MONOD, T. 1932 Contribution de l'étude archéologique d'un district Saharian Paris, La Rose. Conclude. MONOD, T. 1945 Love Structure du Sahara Atlanta K. Trap. 1 Rs. 3, pages 27 to 55. Chap. 23 MONOD, T. 1951 Piangers Rupesters du Zermer Français au Sahara Occidental. BIFAN, 1. 786. Bibliography. Morneau, T. 1957 Découverte de nouveaux instruments en os dans l'Ouest africain, Axe IIPCPQs, pages 242 to 7. Chap. 24 MONOD, T. 1958 Majembat al-Kabra. Contribution de l'étude de l'Empty Quarter Saharian, Mem. Fan, 52. Chap. 23. Conclude. MONOD, T. 1961 The late Tertiary and Pleistocene in the Sahara and adjacent southerly region with implications for primate and human distribution, Symposium, 15, African Ecology and Human Evolution. Chap. 23 MONOD, T. 1963 The late Tertiary and Pleistocene in the Sahara and adjacent southerly regions, in F. C. Howell and F. Borley eds African Ecology and Human Evolution New York, Viking Fund Publications in Anthropology. Chaps 16, 23 MONOD, T. 1969 Leamington I. Jiffendun et Pave Carabinier Ancien dans la Majembat al-Kabra, Act Cr. Gall. Intern. Archaeology. Africa, pages 2863 to 0. Chap. 24 MONOD, T. and MBU and Y. R. 1957 Découverte de nouveaux instruments en os dans l'Ouest africain, Axe IIPCPQs. Chap. 24 Montague, M. F. 8. 1952 Man's Most Dangerous Myth, The Fallacy of Race New York, Harpers and Brothers. Monteil, C. 1929 Les Empires du Mali, BCHs, 12,
pages 291447. Chap. 1 Montile, v. 1965 Let Manuscript Historiques Arabo-Africains, BIFAN, v. XXXVII. General Intro, Chap. 6 Mont France, H. M. Van 1971 Paleomagnetic Dating in the North Sea Basin Rotterdam, Prince N.D. Chap. 16 Moody, D. Education 960 The record, or a series of official papers relative to the conditions and treatment of the native tribes of South Africa Amsterdam, Bochum. Chap. 6 Morsel, H. Van 1959 Esquisse Prehistorique de Leopoldville, Musée de la Vie Indigène. Conclude. Morsel, H. Van 1968 Atlas de Préhistoire de la Plaine de Kinshasa, Publications Université Lovanium. Chap. 21 More, B. 1969 Contribution to Liberia de la Science de la Communication Arcrit, Symposium du Festival Panafricain d'Alger. Intro. Morrow, R. E. 1963 Vicissitudes of the African Biomes in the Late Pleistocene, Proceedings of the Zoological Society of London, 141, pages 3954-1. Chap. 24 Morel, J. 1953 Le Capsien du Krenguet Aid, Libica, 1, pages 103-19. Chap. 22 Moreno, M. 1940 Manuel di Rome, Mondadori. Chap. 10 Marat, 8. 1931 Histoire de l'Orient Paris, Les Presses Universitaires de France 2nd edn. 1950. Conclude. Morgan, E. 1973 La Fin du Sermon Paris, Goldman Levy Trans. G. Frainier, The Descent of Woman New York, Stein and Day, London, Souvenir Press. Conclude. Morgan, W. B. and Pune, J.C. 1969 West Africa London, Methuen. Chap. 14 Maury, F. 1965 Taggart Okakus, Art Rupestre et Culture del Sahara Prehistorical Turin, Inadi. Chaps 23, 24 Moritz, B. 1892 Samla Arabischer Schrifts die CKAUS Zanzibar und Oman, im bei die einem Glossarstuttgart, Spiemann. General Intro, Chaps 5, 6 Morner, N. 8. 1973 Climatic changes during the last 35,000 years as indicated by land, sea, and air data, Boris, 2, pages 33-53. Chap. 16 Morner, N. 8. 1975 Eustatic amplitude variations and world glacial changes, Geology, 3, pages 109-10. Chap. 16 Morrison, R. B. and Wright, H. E. J. PDS 1968 Means of Correlation of Quaternary Successions, Proc. The Icongram. INQUA, 8. Chap. 16 Mortelmans, G. 1952 A Let Essence Rupesters Grapes, Ponctuetpines du Kurtonga, Essay de Synthesis, A.M. RCB, pages 33-55. Chap. 21 Mortelmans, G. 1952 B Contribution de F.A.Tude de Cultures Prédabafiliens Gales Tales du Kurtonga, Lee Site Milan McOne Brussels, Publications de la Société Royale Belgique d'Anthropologie et de Préhistoire. Chap. 21 Mortelmans, G. 1952 C. Let Industries Gales Tales Pebble Culture du Kurtonga, Axe I Icongram. PPEQ, pages 295-8. Chap. 21 Mortelmans, G. 1953 A La Pebble Culture Africaine, Source des Civilisations de la Pierre, BSRBAP, LXV. Chap. 21 Mortelmans, G. 1953 Bigot d'ensemble sur les quaternaires du bassin du Congo, Axe I Icongram. UISBP, pages 114-26. Chap. 21 Mortelmans, G. 1957 A Le Cenozoic du Congo Belgique, Axe IIPCPQs, pages 23-50. Chap. 21. 787. Methodology and African Prehistory. Mortelmans, G. 1957 B. La Préhistoire du Congo Belgique Brussels,
Revue de l'Université de Bruxelles. Chap. 21 Mortelmans, G. 1957 C. The early pebble culture of Katanga, Acts IIPCPQs, pages 214 to 16. Chap. 21 Mortelmans, G. 1959 Préhistoire et protohistoire du Bas Congo Belge, un esquisse, volume D. Homonagium KO. Professor Douter Mendes Correa Porto, Sociedade Portuguesa Antropologia e Ethnologia, pages 329 to 44. Chap. 21 Mortelmans, G. 1962 Vue d'ensemble sur la préhistoire du Congo Occidental **, Acts IV program, PPEQ, pages 129 to 64. Chap. 21 Mortelmans, G. and Montaigne, R. 1962 Le Quadernaire du Congo Occidental et Essai Chronologie, Acts IV program, PPEQ_, pages 97 to 132. Chap. 21 Moscovy, S. 1964 An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages Wiesbaden, Herathowitz. Chap. 10 Mukarovsky, H. G. 1966 Überdeistellung der Mandesprachen, Anthropos, 61, pages 679 to 88. Chap. 12 Mell, D. K. 1923 Die Geschichte der Erstemhottenton Mission 73717 for 4 Bernhut. Chap. 6 Muller, F. 1853 Geographisches Minoris Paris. Chap. 5 Muller, F. 1863 Die Musiksprache in Central Africa Vienna. Chap. 10 Muller, F. 1867 Greece der Österreichs Konfligaten of Era Jahr in den Jahren 857, 858 185 G. Linguistische Thiel Vienna, Staatsdruckerei. Chap. 12 Muller, F. 1876 to 80 for Grundriss der Sprachwissenschaft, for Vols Vienna, Holder. Chap. 12 Munson, P.J. 1968 Recent archaeological research in the Darktische region of south-central Mauritania, WAAN, 10, pages 6 to 13. Chaps 23, 24 Munson, P.J. 1970 Corrections and additional comments concerning the Tisha tradition WAAN, 12, pages 47 to 8. Chap. 24 Murdoch, G. P. 1959 Africa, Its Peoples and Their Culture History New York, McGraw-Hill. Introd, Chaps 3, 10, 12 Murray, G. W. 1920 The Nilotic Languages, A Comparative Essay, JRAI. Chap. 10 Al-Murshidi, H.M. Heidi Bidai Hassan B. H.M. Heidi Baffajan 1937 A History of the Wales of Lamu Arabic Text with Draft Trans. General Introd, Chaps 5, 6 Mutscher, 8. And Notzek, E. 1974 Metal Examination of Iron Objects from 9, at 8, 11, 1. Chap. 9 Meehan HLA, U. 1964 The Economics of the Developing Countries London, Hutchinson. Chap. 3. Nachtigall, G. 1879 to 89 Sahara und Sudan Berlin, Leipzig. Chap. 1 National Academy of Sciences, Washington, D.C. 1975 Understanding Climatic Change. The Program for Action, United States Committee for the Global Atmospheric Research Program Washington. Chap. 16 Net Masatoshi and R. Kudhuri, 8. R. 1974 Genetic Variation within and between the three major races of man, AJHG, 26. Chaps 10, 11 Nyankeen, J. N.D. Invent Area Archaeologique Africana Belgium, Tervuren. Conclude. King, J. 1957 to 8 Opiegravange and T.E. Sanga Fools a Sanga Jensabijdrajan Blot D. Constgestiadinesiar D. Die D. Kund, XVIII, pages 289311. Chap. 21 Nyankeen, J. 1963 Excavations at Sanga, /Q57, the Protohistoric Necropolis Belgium, Tervuren. Chap. 21 Nyankeen, J. 1967 Contribution to the Study of the Prehistoric Cultures of Rwanda and Burundi, AM RAC, 59. Chaps 19, 21 Newbury,
C. W. 1965 British Policy towards West Africa. Select documents. 1786 to 1874 Oxford, Clarendon Press. Chap. 6 Newbury, P.E. 1899 The Amherst Papyri London. Chap. 5 NEWMEN, P and them A. R. 1966 Comparative Chadic, Phonology and Lexicon, Gel. 5-3, pages 218-51. Chaps 10, 12 Newton, 8. P. 1922-3 Africa and Historical Research, J. Africa. Social, 22 Chap. 1 Nile, D. T. 1968 Recherches sur l'Empire du Mali, Études africaines Conakry. Chap. 7 Nile, D. T. 1960 D. Founded at OU. L'Époque Mandier Paris, Presence Africaine. Chaps 3, 7 Nile, D. T. 1970 Notes sur la Foules de Nitain, Ancienne Capitale du Mali, WAAN, 12, pages 43-6. Chap. 24 Nielsen, O. V. 1970 Human Remains, Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia, Volume 9 Stockholm, Scandinavian University Books. Chap. 28 Nilsson, E. 1931 Quaternary Glaciations and Pluvial Lakes, in British East Africa, G.A. 13, pages 249349. Chap. 16. 788. Bibliography. Nilsson, E. 1940 Ancient Changes of Climate in British East Africa and Abyssinia, a study of ancient lakes and glaciers, G.A. XXII, 1-2, pages 1-79. Chaps 16, 21 Nilsson, E. 1949 The Pluvials of East Africa, an attempt to correlate Pleistocene changes of climate, G.A. XXXI, 1-4, pages 204-11. Chap. 21 Nilsson, E. 1952 Pleistocene Climatic Changes in East Africa, Proc. IIPCPQs, pages 45-55. Chap. 24 Nkishia, J.H. 1975 History and the Organization of Music in West Africa Legon, University of Ghana, Institute of African Studies. General Introd. Nordstrom, H. 8. 1972 Neolithic and A Group Sites, Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia, Volume 3 Uppsala, Scandinavian University Books. Chaps 25, 28 Norris, E. 1841 Outline of a Vocabulary of a Few of the Principal Languages of Western and Central Africa London, Parker. Chap. 12 Norris, T. H. 1968 Chinckady Folk Literature and Songs Oxford. Chap. 6 Noten, F. Van 1968 A Note sur Village de la Pierre Recente dans la Region de l'Ax-Mokoto Kivu, Congo BSRBAP, 79, pages 91-101. Chap. 21 Noten, F. Van 1968 B to Uelian. A Culture with a Neolithic Aspect, Uele Basin and Congo Republic Tourbillon, Musée Royal de l'Afrique Centrale. Chap. 21 Noten, F. Van 1969 The Ground Axe from Burundi, Lasania, IV, page 166. Chap. 21 Noten, F. Van 1971 Excavation at Nundua Cave, Antiquity, XLV, 177, pages 56-8. Chap. 21 Noten, F. Van 1973 Mystificatic and Archaeology in Nerd Zaire Mystification that Archaeology O.N. Zaire Africa Tourbillon, XIX, 4, pages 97-102. Chap. 21 Noten, F. Van and E. 1974 Hedigers Melton Bijay D. Madi La Fond du Ferche Le Madi Africa Tourbillon, XX, 3-4, pages 57-66. Chap. 21 Noten, F. Van 1977 Excavations at Matuti Cave, Antiquity, Leaf, 201, pages 35-40. Chap. 21 Noten, F. Van 1978 The Early Iron Age in the Interlacustrine Region, Yacht, XIX, 1. Chap. 21 Noten, F. Van
Cohen, D. Morat, J. D. Movirsons, J. and Roche, E. Impress the Archaeology of Central Africa Graz, Academisch Druk U. Verlagsanstalt. Chap. 21 Noten, F. van and Hiernes, J. 1967 The Late Stone Age Industry of Mukananra, Rwanda, Sob. 22, IV, pages 151-4. Chap. 21. Oakley, Kate. P. 1961 Man the Tool Maker, 5th EDN, British Natural History Museum. Chap. 19 Obenda, T. 1970 Methodology and Histoire Africaine, Sources Locales, Africa, XXV. General Introd. Obenda, T. 1973 L'Afrique dans l'Antiquité, Egypte pharaonique, Afrique noire Paris, Presence Africaine. Chap. 10 O'Brien, T. P. 1939 The Prehistory of Uganda Protectorate Cambridge, Cambridge University Press. Chap. 21 Labial, J. 1968 Remarques sur l'état actuel des recherches linguistiques au Dahomey Paris, Presence Africaine. Chap. 10 Oldrog, D. 1966 Écritures méconnues de l'Afrique noire, Le Courrier UNESCO. Chap. 10 Oldrog, D. 1971 Astrake Navy Tomb Bouquet to the 1821 grams A man from Ostrakan in Timbuktu in 1821 Afrikanga Afrikanki Ethnographische SB Ortnik, VI Leningrad. Chap. 6 Oldrog, D. and Pokin, I 1954 La Couples d'Afrique Moscow. General Introd. Oliver, R. 1966 The Problem of the Bantu Expansion. Yacht, 7, 3. Chap. 12 Oliver, R. 1973 African Studies in London, 1963-1973, Proc. H.I. Intern. W.C. Unpublished Paper. Chap. 3 Olson, I.U. 1973 The radiocarbon dating of Ivory Coast shell mounts, W.J.A. 3, pages 215-20. Chap. 24 One Day, H. 1963 La Géographie régionale et le monde africain, Genève Afrique, II, 2, pages 149-62. Chap. For Organ, R. M. 1968 Design for Scientific Conservation of Antiquities London, Butterworth. Chap. 9 Orondlu, C. 1972 Turkish Archival Sources about Ethiopia, Proc. 4th Isis. General Introd. Chaps 5, 6 Orlova, 8. S. 1967 Histoire d'Afrique aux siècles et au début du siècle Moscow, Institut des Affaires. Dealers. General Introd. Bussidic, O. 1972 Let by Faces of Julians de l'Architecture, Analyze Typometric, Libica, 20. Chap. 22 Ozan, P. 1964 Notes on the Later Prehistory of Accra, AHSN, 3, 1, pages 3-23. Chap. 24 Ozan, P. 1966 The Anglo-Gambian Stone Circles Expedition, WAAN, 4, pages 8-18. Chap. 24. 789. Methodology and African Prehistory. Ozan, P. 1969 8 The Diffusion of Smoking in West Africa, Odu, Ben S. 2, pages 29-42. Chap. 24 Ozan, p. 1969 The New Archaeological Survey of Efek, Odu, 3, 1, pages 28-45. Chap. 24 Ozan, p. 1971 Gunning, in P.L. Shinya, The African Iron Age Oxford, Clarendon Press pages 36-65. Chap. 24. Padmore, G. 1961 Pan-Africanism Unism. Paris, Presence Africaine. General Introd. Pager, H. L. 1971 Endydema Graz, Academisch Druk. Pager, H. 1975 Stone Age and Magic Graz, Academisch Druk. Palmer, H. R. 1928 Sudanese Memoirs, 3 vols Lagos, Government Printer. Chaps 1, 5, 6 Palmer, H. R.
1929 History of the first 12 years of the reign of my Ornithologos. Chap. 6 Palmer, H. R. 1936 Bornu, Sahara and Sudan London. Chap. 6 Pankhurst, R. K. P. Education 1966 The Ethiopian Royal Chronicles Addis Ababa, Oxford University Press. Chap. 6 Parenko, P. Parencote, R. P. and A. Bear, J. 1962 Unfamil Ethnic, Legan, Lepatero, Ledrobe, Lekamano, Bifan, B. I. XXIV, pages 3, 4 and 6. Chap. 15 Parkington, J. and Pockenpole, C. 1970 Excavations at E. Hangen, 1968, Sob, XXVI, pages 3 to 30. Chap. 20 Patterson, J.R. 1926 Canary Songs Lagos, Government Primer. Chap. 6 Paw, D. 1956 A. Les Sculptures D.F. Africois Paris, P.U.F. General Introd. Paw, D. 1956 B. Perriers Africains Paris, Hachette. General Introd. Paw, D. I. 960 Les Civilisations Africains Paris, P.U.F. General Introd. Padoke, E. 1963 The Scientist and Archaeology London, Phoenix House. Chap. 9 Petala Board, P. 1970 Lemosens Paris, Collins. Chap. 16 Pete 1920 The Mayor's Papyri London. Chap. 5 Pete 1930 The Great Tomb Robberies of the 20th Egyptian Dynasty, 2 vols Oxford. Chap. 5 Pelletier, 8. and Godlot, J. J. 1973 Materialism Historique et Histoire des Civilisations Paris, Editions Socials 2nd edn. Conclude. Pengder Cutlet, P. 1972 Oral Traditions and Anthropological Analysis, Some Contemporary Myths, Lasanias, VII, pages 3 to 24. Chap. 8 Pender Cutlet, P. 1973 Encyclopedic Informants and Early Interlacustran History, IJAHs, VI, pages 468 to 79. Chap. Kate Perlman, I and Isaro, F. 1969 Pottery Analysis by Neutron Activation, Archaeometry, 11, pages 21 to 52. Chap. Kate Perry, R. 1937 Uncart de Graviers Rupestres et de Peintres Salacre de l'Afrique du Nord, JSA, VII, 71, pages 107 to 23. Chaps 8, 23 Pert, C. 1974 Anno Salmon, Myth et Histoire, Yacht, XVs, pages 199 to 12. Chap. Kate Person, Y. 1962 Tradition Orale et Chronology, C. 7, II, page 3. Chap. 7 Person, Y. 1963 Class Viages et Chronology, Latitudes, Special No. Chap. 15 Person, Y. 1968 to 70s Omori. On Revolution Diula, 3 vols Dakar, IFAN. Chap. 3 Petrie, W. M. F. 1901 The Royal Tombs of the First Dynasty London. Chaps 9, 28 Petrie, W. M. F. 1920 Prehistoric Egypt London, British School of Archaeology in Egypt. Chaps 23, 28 Petrie, W. M. F. 1921 Corpus of Prehistoric Pottery and Palettes London, British School of Archaeology in Egypt. Chap. 23 Petrie, W. M. F. 1939 The Making of Egypt London, The Sheldon Press, N.E.W. York, Macmillan. Chaps 25, 28 Petrie, W. M. F. 1953 Ceremonial Slate Palettes, BSA, LXVI. Chaps 25, 28 Petrie, W. M. F. McKay, E. and Wainwright, G. 1912 The Labyrinth, Jerte and Mazguni London, School of Archaeology in Egypt. Chap. 28 Peyrouton, M. 1966 Histoire Générale du Maghreb Paris, Michel. General Introd. Phillips, J. 1828 Researches in South Africa, 2 vols London.
Chap. 6 Phillipson, D. V.B. 1976 The Early Iron Age in Eastern and Southern Africa, A Critical Reappraisal, Lasanius, X.I., pages 1 to 23. Chap. 21 Pias, J. 1967 Chronologie du dépôt de sédiments tertiaires et quaternaires dans la cuvette Chadienne, CRAs, 264, pages 2432-5. Chap. 24 Picard, G. C. 1971 Livre d'anatomist pas un fond, Archaeologia, 40, pages 54-9. Chap. 24 Pigafetta, F. and Lopez, D. 1965 Description du Royaume du Congo et du Congrès Environnements Rome, 1591 Trans. Antonaut. By Willie B. A. L. Louvat, Norlerts. Chaps 1, for Piotrowski, B. 1967 The Early Dynasty Settlement of K. A. Cherdoug, Compan International D. 79-0. Bibliography. Are UNESCO or la sauvegarde des monuments de la Nubie Cairo, Service d'Antiquités de l'Égypte. Chap. 25 Piran, J. 1932 Histoire des institutions et du droit privé de l'ancien Égypte Brussels, Fondation Égyptologique Reine Elizabeth. Chap. 28 Pivito, J. 1973 Origine et Destinée de Tom Paris, Masson. Chap. 18 Plotch, St. 1916 Native Life in South Africa Before and Since the European War and the Boer Rebellion London, King. Chap. 6 Plotch, St. 1930 Mhudi, An Epic of South African Native Life 100 Years Ago South Africa, Lovedale. Chap. 6 Splendor Life, H. J. 1962 The Conservation of Antiquities and Works of Art, Treatment, Repair, and Restoration London, Oxford University Press. Chap. 9 Ploy, J. D. 1963 Quelques Indices sur l'évolution morphologique et paléoclimatique des environs du Stanley Pool Congo Studia Universitatis Slovenium, 17. Chap. 21 Ploy, J. D. 1965 Position geomorphologique, Genocide et chronologie de certains dépôts superficials au Congo Occidental, Quaternaria, VII, pages 131-54. Chap. 21 Ploy, J. D. 1968 Quaternary Phenomena in the Western Congo, Proc. VII Congram. INQUA, 8, pages 500-18. Chap. 21 Ploy, J. D. 1969 Report on the Quaternary of the Western Congo, Paleoecology of Africa, the Surrounding Islands and Antarctica, IV, pages 65-8. Chap. 21 Poirier, J. 1969 Histoire de Ethnologie Paris, PUF. General Introd. Polarski, H. 1964 Egyptians at the Dawn of Civilization, in the World History of the Jewish People, Series I. Chap. 10 Domaret, Y. 1965 Notes Preliminaires à propos du gisement Luthembi and et Neolithic de Nobjob, Mem. SBPG, II. Chap. 21 Domaret, Y. 1966 A Prince's Pause Types d'Outiles de Tradition Forestière Sango and Luthembian Catalan Découvertes Libreville, BSBPG, II. 4, pages 29-47. Chap. 21 Domaret, Y. 1966 B. L'Outils Polarsko Gabon, BSBPG, II. 6, pages 163-79. Chap. 21 Pond, W. P. et al. 1938 Prehistoric Habitation Sites in the Sahara and North Africa Logan Museum Beloit College, Wisconsin pages 17-21. Chap. 23 Porter, B. and MOSS, R. L. B. 1927 Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings Oxford, Clarendon Press. Chap. 28 Porters, R. 1950 Vils Agricultures de l'Afrique Intertropicale, at pages 9-10. Chap. 27 Porters, R. 1951 A Geographie Alimentaire, Versos Agricoles et Migrations de Plantes Cultivées en Afrique Intertropicale, CRSB, pages 239-40. Chap. 27 Porters, R.
1951 Belusen Koraknut Gärtner, Serial de Humanites Pauvres de Pays Tropicas, BIFAN, 23, pages 1 to 78. Chap. 24 Porters, R. 1958 La Appellations de Cereals en Afrique, Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée, 5. Chap. 24 Porters, R. I 960 La Monnaie de Verdance l'Ouest Africain aux siècles, Recherche africaine, 4. Chap. 15 Porters, R. 1962 Berceaux agricoles primaires sur le continent africain, Yacht, 3, 2, pages 195 to 10. Chaps 14, 24, 27 Porters, R. 1972. Lee Millie Korak and the Finger Millie, Proc. Bergport. Sim. 56. Chap. 24 Hosiner, G. 1934 Catalogue the Austracaliratics littéraires d'Eder El Medine Cairo. Chap. 5 Hosiner, G. 1940 Princes et Pays d'Asie et de Nubie Brussels, Fondation Egyptologique Reine Elizabeth. Chap. 28 Hosiner, G. 1951 Revi, pages 27 to 48. Chap. 5 Hosiner, G. I 960 de la Divinité de Ferron, CSA, 15. Chap. 28 Hosiner, G. Sauneron, S. and Yoyat, J. 1959 Dictionnaire de la Civilisation Egyptian Paris, Hazentrans. The Dictionary of Egyptian Civilization, 8. McFarland London, Methuen. Chap. 28 Posnansky, M. 1969 The Prehistory of East Africa, in B. 8. Ogot and J. 8. Kiran EDS Zamarni, A Survey of East Africa Nairobi/London, Longman pages 40 to 68. Chap. 19 Posnansky, M. 1971 Ghana and the Origins of West African Trade, Africa Quarterly, II, pages 110 to 25. Chap. 24 Présence Africaine 1971 Perspectives Nouvelles sur l'histoire africaine Paris. Chap. 5 Privy, 8. J. 1970 An Iron Age site near Yelva, Sokoto Province. Preliminary Report, WAAN, 12, pages 20 to 32. Chap. 24 Prince, 8. H. J. 1953 East African Age Class Systems Groningen, Walters. Chap. 15 Prince, 8. H. J. 1958 ON Swahili Historiography, JASC, LXXVII, 2. Chaps 5, 6 Prichard, J.C. 1855 The Natural History of Man, 2 vols, 4 Feedy and London, Belair. Chap. 12. 79 I. Methodology and African Prehistory. Kazel, Pepons 1957 Premier Étude Palynologique des quelques pays sols Saharians Algiers, Institut de Recherches Sahariens. Chap. 4. Rabai, H. 1972 The Financial System of Egypt London/New York, Oxford University Press. Chap. S. Radcliffe Brown, 8. R. and Ford, D. eds I 960 African Systems of Kinship and Marriage London/New York, Oxford University Press. General Introd. Ralph, E. K. Michael, H. N. and H. N. M. G. 1973 Radiocarbon Dates and Reality, MN, 9, 1, pages 1 to 20. Chap. 9 RIMBNDO, L. 1963 Legates they managed de Regan Sahara Libica, II, pages 43 to 74. Chap. 22 Randall Massey Elvira, D. and Mace, 8. C. 1902 Elhambra and Abidas, I. 8 GGE Boy London. Chap. 28 Randys, W. G. L. 1958 Southeast Africa and the Empire of Monomatopa is shown on selected printed maps of the 16th century Lisbon. Chap. 6 Randys, W. G. L. 1974 La Civilisation Bandit, Sun Essie Sun Declin, Annals, 29, 2. Chap. 27 Ranger, T. O. 1962 Emerging Themes of African History, International Congress of African Historians,
Dres Salam. Chap. 15 Ranger. T. O. 1967 Revolt in Southern Rhodesia, 1806-97, The Study in African Resistance London, Heinemann. Chap. 3 Rattray. R.S. 1923 The Shannon Oxford, Clarendon Press. Chap. 24 Reed, C. H. 1964 Natural History Study of Karkar Oasis, Libyan Desert, Post-Hillity Museum, 84. Chap. 25 Reed, C. H. 1965 The Human Frontal Bone from the Late Pleistocene of the K.O.M.O.M.B.O. Plain, Nan. 95, pages 101-4. Chap. 25 Reed, C. H. 1967 Preliminary Report on the Archaeological Research of the Yale University Prehistoric Expedition to Nubia, IG 62 IG 6J Cairo, Service d'Antiquités de l'Égypte. Chap. 25 Rees, 8. R. 1965 Evidence for the African Origin of the Oil Palm, Principes, 9, pages 30b. Chap. 24 Riendorf, C. C. 1895 History of the Gold Coast and Asante Ball. Chap. 3 Reinisse, L. 1891 Dike Unimus Branch in Northeast Africa Vienna. Chap. 10 Reisner, G. 8. 1910-27 Archaeological Survey of Nubia, Report for 1007-1008, volumes. I Cairo, National Printing Department. Chap. 28 Reisner, G. 8. 1923 Excavations at Carmacane Bridge, Mass., Harvard African Studies. Chap. 28 Renan, E. 1855 Histoire Générale et Système Compared de Langues Sémitiques Paris, Goldman Levy. Chaps 1, 2 Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique 1976 Oscillations Climatiques au Sahara DTUIs 40,000 ANS, Special Number Paris, Masson. Chap. 16 Regas, M. 1922 Noto Sujet de Civilisations Préhistoriques or Les Quels du Termes Nouveaux Ambi Par or Centivoir et Employees, Acts 46 Econgram. AFAs, pages 467-72. Chap. 23 Regas, M. 1923 Découverte d'outillage Mustrian de Outils Pedontiels et Terrains dans les Tidical, Oyudas Riul, Region de l'Electrifal, Acts 46 Econgram. AFAs, pages 471-2. Chap. 23 Rodenberg, H. 1970 Morphodynamisch Activitats und Stabilitätsdaten Staff Pluvial und Interpluvial Seiten, SC Italter und Gegenwart, 21, pages 81-96. Chap. 21 Rodenberg, H. and Sabelberg, U. 1969 Zu Orantschaftsökologische Bodengeographische und Klimatologische, Geomorphologischen Stellung der westlich Mediterranea Biotes, Gothiker Bodenkundlitberipti, 7, pages 27-47. Chap. 16 Rittert, H. 1952 Libysche Felsbild der Darmstadt, Wittig. Chap. 23 Richard, Abbe 1869 Sur la découverte de Silex Tales dans les Sud d'Algérie, Material Port Histoire Primitive de l'Homme, 4, pages 74-5. Chap. 23 Richard, C. D. 1955 Contribution à l'étude de la stratigraphie du quaternaire de la presqu'île du Cap Vert Sénégal BSBF, 52, pages 80-8. Chap. 24 Richardson, J. L. and Richardson, 8. E. 1972 History of an African Rift Lake and its Climatic Implications, Ecological Monograph, 42, pages 499-534. Chap. 16 Reitmeyer, G. P. 1974 Comments on Race and Population History in Africa New York. Chap. 11 Robert, D. 1978 Les Fools de Texte, Yacht, 11, 4, pages 471-93. Chap. 24 Robert, D. 1970 Report on the Excavations at Texte, WAAN, 12, pages 64-8. Chap. 24 Robert, D. Robert, S. and Davis, J. 1970 Texte L.
Recherches Suter Abu Dhabi Host Paris, EMG. Chap. 24 Roberts, 8. 1967 Oral Traditions of the Peoples of Tanzania, BAJ, 12, pages 23-5. Chap. 7 Roberts, 8. 1968 A Recording East Africa's Past, a brief guide for the amateur historian, Nairobi, East African Publishing House. Chap. 7. 792. Bibliography. Roberts, 8. 1968 The Oral Tradition Through the Sieve, Notes and Comments on the Second Conference on Tanzania's Oral History, BAJ, pages 35-8. Chap. 7 Roberts, 8. 1968 See Tanzania Before Ego Nairobi, East African Publishing House. Chap. 3 Roche, E. 1963 Le Paleolithic Marrakech Lisbon. Chap. 22 Roche, E. 1975 Analyse Palynologique du site archéologique de la Camoa, and D. Cohan, Lee Site archéologique de la Camoa Region du Chab, République du Zaire. Détail de la Pierre Ancienne Page du Ferturbiron, Musée Royal de l'Afrique Centrale. Chap. 21 Rodier, J. 1963 Hydrologie du continent africain. Enquête sur les sources naturelles du continent africain Paris, UNESCO pages 185-26. Chap. 13 Roger, M. 1924 Les Marques chez les auteurs anciens. Chap. S. Rognan, P. 1974 Modifications naturelles du cycle hydrométéorologique depuis 10,000 ans. Leur utilisation pour la prévision climatique à long terme, in influence des activités d'automne sur les cycles hydrométéorologiques 13 E Journée DB Hydraulique. Société Hydrotechnique Française Chap. 16 Rosenfeld, 8. 1965 The Inorganic Raw Minerals of Antiquity London. Chap. 14 Rosenfeld, 8. 1972 The Microlithic Industries of our OP Rock Shelter, WHAA, 2, pages 17-28. Chap. 24 Rotberg, R. I. Education 1971 Africa and its Explorers, Motives, Methods and Impact Cambridge, Mass. Chap. 6 Rothberg, R. I. and Ms. Ruiz, 8. 8. PDS 1970 Protest and Power in Black Africa New York, Oxford University Press. Chap. 3 Rothberg, R. I. and Rubit, C. 1968 Nouvelles Observations sur le Paleolithique de l'Algérie Orientale. Ligisement d'écouter at Kaiflada, Libica, 16, pages 55-101. Chap. 22 Rothberg, R. I. and Rubit, C. 1972 The Microlithic Industries of our OP Rock Shelter, WHAA, 2, pages 17-28. Chap. 24 Rothberg, R. I. and Rubit, C. In Press on Economie Pastorale Préagricole en Algérie Orientale. Le Néolithique de Tradition Capsi en L'exemple de l'Ors. Chap. 22 Rothberg, R. I. and Rubit, F. E. 1966 Presentation Comparative d'Engagement Côtier, des Environs de Berard, de l'Ouest d'Alger, Congrès de Préhistoire Français, IHO, pages 109-28. Chap. 22 Rubit, C. 1968 Ligisement du Moutel Omer Paris, EMG. Chaps 21, 22 Rubit, C. 1971 Sur la Definition et la Chronologie Néolithique de Tradition Capsi en Anthropology, 75. Pages 553-74. Chaps 22, 24 Rauch, J. 1953 Contribution à Histoire des Sangha de Car. Chap. 5 Rubin, 8. 1970 Review of Philip Allison's African Stone Sculpture and Frank Willett's Effect in the History of West African Sculpture Art Bulletin, 72, 3, pages 348-54. Chap. 24 Ruffy, J. 1976 De la Biologie de la Culture Paris, Flamardo. Chap. 11 Ruffy, J. 1977 Génétique et Anthropologie, Science et Vie Paris No. 120. Chap. 11 Ryder, 8. F. C.
1965a Materials for West African History in Portuguese Archives London, Athlone Press. Chaps 6, 24 Rider, 8, F. C. 1965b A reconsideration of the Ethiopian relationship, J/!/6, 1, pages 25 to 37. Chap. 24. Sabor, S. 1967 The Oral Tradition, Periodization and Political System, CJAs, I, pages 157 to 62. Chap. 7 Sassid, H. M.D. History of Sokoto, T.R.S. C. E. J. Whiting Kano. Chap. 6 Said, R. Impress the Geological Evolution of the River Nile. Chap. 16 Saleh, S. A. George, 8. W. and Helmi, F. M. 1972 Study of Glass and Glass Making Processes at Wadi Aina from East Part. Furbing Crucibles, their technical features and temperature employed. Studies in Conservation, Journal of the International Institute for the Conservation of Museum Objects London 17, pages 143 to 70. Chap. 9 SCMB, 8. 1971 Longs Negro Africains Atlas Emprunts Alarbi, Na. Chap. 10 Sampson, C. G. 1968 The Middle Stone Age Industries of the Orange River Scheme Area Bloemfontein, National Museum. Chap. 20 Sancho, I. 1781 Letters of the late I. Sancho, an African ... to which are prefixed memoirs of his life. 2 vols London. Chap. 6 Sander, E. R. 1969 The Hamitic Hypothesis, its origin and function in time perspectives, Yacht, X greater than 4, pages 521 to 32. General Introd, Chap. 12 Sandford, Kate, S. and Arkell, W. J. 1929 Paleolithic Man and the Nile Fayum Divide, Oriental Institute Publication, 10 Chicago University Press. Chap. 23 Sandford, Kate, S. and Arkell, W. J. 1933 Paleolithic Man and the Nile Valley in Nubia and Upper Egypt, with some notes upon a part of the Red Sea Littoral, a study of the regions during Pliocene and Pleistocene times Chicago, Chicago University Press. Chap. 23. 793. Methodology and African Prehistory. Sapir, D. I 973-4-8 Linguistics in Sub-Saharan Africa Paris, Mouton. Chap. 10 Sapir, D. 1974b West Atlantic, an inventory of the languages, their noun class systems, and consonant alterations, in T. 8. Subiop Education Current Trends in Linguistics, Volume VII Paris/The Hague, Mouton. Chap. 12 Sauer, C. O. 1952 Agricultural Origins and Dispersion, BML, 2. Chap. 27 Saunders, 8. M. C. 1964 World Population, Past Growth and Present Trends London. Chap. 14 Sauvache, J. 1946 Historien Forabase Paris, Maisonneuve. General Introd. Sauvache, J. 1961 Introduction to Histoire d'Orient Musulman Paris. Chap. 5 Savage, G. 1967 The Art and Antique Restorers Handbook London, Berry and Rockcliffe. Chap. 9 Saburi, P. 1966 Monuments and Pierres Sèches du Fazanant, MCRAPE, 6. Chap. 23 Sayce, R. U. 1933 Primitive Arts and Crafts Cambridge, Cambridge University Press. Chap. 24 Sayer, E. V. and Myers, P. 1971 Nuclear Activation Applied to Materials of Art and Archaeology, The Attic, Kate, 4, pages 115 to 5 degrees. Chap. 9 Scapra, I. 1933 The early Cape Hottentots described in the writings of Alfort Dapper, 1668, Willem ten Rijn, 1668, and Johannes Guillemus de Grievenbroek, /605 Cape Town, Van Riebeek Society. Chap. 6 Scharf, 8. and Morgut, 8.
1950 Egypten und Vorderation I am alteratum unique, Brookman. Chap. 28 Scout. H. 1975 The Antirsemy, The Corsage Performing Art Oxford, Clarendon Press. Chap. 7 Schlosser. 8. L. Juan 1781 in Ethorn, J.G. 1777-86 Repertorium FDR Biblische und Morgenlandische Literatur Leipzig Part VII. Chap. 12 Schmitz. 8. 1962 Levmahalu du Haute Katong de Meridional, BJBE, XXXII. 3. Chap. 21 Schmitz. 8. 1971 La Vegetation de la Plaine de la Bobashi, Pubdl. INDAC, 113, pages 11 to 388. Chap. 21 Schnell, R. 1957 Plants alimentaires et biologically d'Afrique Paris, La Rose. Chap. 27 Scholar, I. 1970 Magnetic Methods of Archaeological Prospecting, Advances in Instrumentation and Evaluation Techniques, PDRs, 269, 1193, pages 109 to 19. Chap. 9 B. Oak, T. 8. Ed. 1963-74 Current Trends in Linguistics Paris/The Hague, Mouton. Chaps 10-12 Seek, 8. And Mongenagni, 8. 1967 L'Afrique Occidentale Paris, PUF. Chap. 13-7, D. 1968 The Origins and Development of Agriculture in East and Southern Africa, CA. 9, 5, pages 489 to 94. Chaps 24, 27 Z. Ligmont, C. G. 1930 Races of Africa London, Butterworth. Chap. 10 Servant, M. 1973 Sequences Continentals et Variations Climatiques, Evolution du Bassin du Chapeau-Cénozoique Supérieur, CORSTOM. Chap. 16 Servant, M. 1974 La Variations Climatiques des Regions Intertropicales du Continent Africain depuis la fin du Pleistocène, in One's Journey de l'Hydraulique, Société Hydrotechnique Française. Chap. 16 Servant, M. Servant, S. and Delibrias, G. 1969 Chronologie du Quaternaire Recent des Bases Regions du Chap. CRAs, 269, pages 1603 to 6. Chap. 24 Seth, K. H. 1930 Geschichte und älteste Religion der Ägypter Leipzig, Deutsche Morgenlandische Gesellschaft. Chap. 28 Sidu, C. Education 1977 La Geste de Hambo de Oyama Le Rouge Paris, Collins. Chap. 2 Shaked, S. 1964 A Tentative Bibliography of Cenozoic Documents Paris, The Hague, Etudes Juice. Shaw, C. T. 1944 Report on excavations carried out in the cave known as Bosumpra Atabendify, Quadhu, Gold Coast Colony, Proceedings of the Prehistoric Society Cambridge 10, pages 1 to 67. Chap. 24 Shaw, C. T. I 960 Early Smoking Pipes, in Africa, Europe and America, JRAI. Chap. 24 Shaw, C. T. 1961 Excavation at Dahu Edinburgh, Nelson. Chap. 24 Shaw, C. T. 1962 Chronology of Excavation at Dahu, Man, 72, page 217. Chap. 24 Shaw, C. T. 1963 Field Research in Nigerian Archaeology, AHSN, 2, 4, pages 449 to 64. Chap. 24 Shaw, C. T. 1964 A Archaeology and Nigeria Ibadan University Press. Chap. 24 Shaw, C. T. 1964 B Smoking in Africa, Sob, 1975, pages 75 to 6. Chap. 24 Shaw, C. T. 1965 A Spectrograph Analyses of the Igbo and Other Nigerian Bronzes, Archaeometry, 8, pages 86 to 95. Chap. 24 Shaw, C. T. 1965 The Acre Excavations, Stone Age Skeleton 9000 BC, and 3,
pages 5 to 6. Chap. 24 Shaw, C. T. 1967 Terminology, WAAN, 7, pages 9 to 43. Chap. 24 Shaw, C. T. 1969. A further spectrographic analyses of Nigerian bronzes, Archaeometry, 11, pages 85 to 98. Chap. 24. Shaw, C. T. 1969b. The later Stone Age in the Nigerian forest, Acts Turkal. Intern. Archaeology. Africa, pages 364 to 74. Chap. 24 Shaw, C. T. 1969 CON. Radiocarbon Chronology of the Iron Age in Sub-Saharan Africa, ca. 10, pages 226 to 31. Chap. 24. 794. Bibliography. Shaw, C. T. 1978. The Analysis of West African Bronzes, a Summary of the Evidence, Ibadan, 20, pages 80 to 9. Chap. 24 Shaw, C. T. 1970. The Igbo An Account of Archaeological Discoveries in Eastern Nigeria, 2 vols. London, Faber, for the Institute of African Studies, University of Ibadan. Chap. 24 Shaw, C. T. 1971. The Prehistory of West Africa, in JFA and M. Crowder eds. History of West Africa, Volume 1. London, Longman. Chap. 24 Shaw, C. T. 1971b. Africa in Prehistory, Leader or Laggard. Yacht, 12, 1, pages 143 to 53. Chap. 24 Shaw, C. T. 1972. Early Crops in Africa, The Review of the Evidence, Proc. Bergford. Sim. 56. Chap. 24 Shaw, C. T. 1973. Trade and the Tussaud Bronzes, WAJA, 3, pages 233 to 8. Chap. 24 Shaw, F. 1906. A Tropical Dependency, London. Chap. 1 Shayan, 1958. Majmud et al. Wadi IQ Alpha Timia, Cairo. Chap. 5 Shelton, Bakay. 1968. Causality in African Thought, Igbo and Other, p. 15, 4, pages 157 to 69. Chap. 7 Shedperson, G. and Price, T. 1958. Independent African, John Chalembwe and the Origins, Setting and Significance of the Nibasa Land Native Rising Offices, Edinburgh, Edinburgh University Press. Chap. 3 Shibaka, M. 1947. Turk H. Maluk Al Sudan Khartoum. Chap. 6 Shini, P.L. 1967. Marawi, A Civilization of the Sudan, New York, Krieger, London, Thames and Hudson. Chap. 28 Shini, P.L. 1971. The African Iron Age, Oxford, Clarendon Press. Chaps 24, 28. Shamovsky E. T. 8. 1957. Trinidad Stein Blot C. I. Mod IHN Media 3. Unknown Pilot Books of Akdam IBM Media Moscow. Chap. 6. Psych Brody 8. V. Education 1975. Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere, Prague, UNESCO. Chap. 16. Silva Rego, ADA 1949-58. Documentação para uma História das Nações do Pedro de Português do Oriente, Lisbon. Chap. 6. Simpson, G. C. 1957. Further Studies in World Climate, JRMs, 83, pages 459 to 85. Chap. 24. Simpson, W. K. Education 1972. The Literature of Ancient Egypt, An Anthology of Stories, Instructions and Poetry, Trans. Hardy. Faulkner, E. F. Went and W. K. Simpson, New Haven / London. Chap. 28. Singer, R. 1958. The Rhodesian, Floris Bag and Saldan Huskuls, in G. H. R. von Honigswald. Education Neanderthal Centenary, Utrecht, pages 52 to 62. Chap. 20. Singer, R. and Weimer, J. 1968. Archaeological Investigations at the Saldan Huskull Site in South Africa,
Sob. XXV, pages 63 to 74. Chap. 20 Singh, G. 1973 Late Quaternary Changes in Vegetation and Climates in the Arid Tropics of India. Ax by XINQUA Congram. Chap. 16 Slane, M. D. 1911 Description de l'Afrique septentrionale Paris. Chap. 5 Smith, 8. 1974 Preliminary Report of Excavations at Karkara Kingkat, Mali, 1972, WAJA, 4. Chap. 24 Smith, H. F. C. 1958 Source Material for the History of the Western Sudan, AHSN, 1, 3, pages 238 to 48. Chaps 5, 6 Smith, H. F. C. 1961 Arabic manuscript material bearing on the history of the Western Sudan, the 17th century writer of Kopsina, BNHSN, VI, 1. Chaps 5, 6 Smith, H. S. 1966 The Nubian B Group, Kush, XIV, pages 69 to 124. Chap. 28 Smith, P.E. 1966 The Late Paleolithic of Northern Africa in the Light of Recent Researches, AA, 68, pages 326 to 55. Chap. 25 Smith, P.E. 1966b New Prehistoric Investigation at Kamhambo, Zephyrus, XVII. Chap. 25 Smith, P.E. 1967 New Investigations in the Late Pleistocene Archaeology of the Kamhambo Plain, Quaternaria, by X. Chap. 25 Soga, T. B. 1929 Diatloloc A. Kosar Lovedale. Chap. 6 Soga, J. H. 1938 The Southeastern Bandit Johannesburg. Chap. 6 Soga, J. H. 1930 BAM Bakosar, Life and Customs Johannesburg. Chap. 6 Farmer, F. 1953 Man and Beast in Africa London, Jenkins. Chap. 14 Sober, R.C. 1965 The Stone Age in Northern Nigeria, AHSN, 3, 2, pages 175 to 94. Chap. 24 Suville, G. 1958 to 9 La Pochette La by Maritime Neolithic and Afrique du Nord, BAM, 3, pages 3544. Chap. 22 Suville, G. 1973 Atlas Préhistorique du Maroc Paris, CNRS Études d'Antiquités Africaines. Chap. 22 South, AI. 1968 Chroniques et Récits du Faune de Talent Paris, Clink CC Kite. Chap. 6. 795. Methodology and African Prehistory. Faunma, M. 8. 1973 A Preliminary Palynological Study in the Rivers State, OM, I, 1, pages 13 to 14. Chap. For Sparks, B. W. and West, R. G. 1972 The Ice Age in Britain London, Matuin. Chap. 24 Sparman, 8. 1789 Voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic Polar Circle, round the world, and to the country of the Hottentots and Kaffirs, from the year 1772 to 7776. Education V. S. Forbes, Red. Trans. J. and I. Rugner Cape Town, Van Riebeek Society 1975 to 7. Chap. 6 Stainer, X. 1899 College de la Pierre au Congo, AM RAC, III. Chap. 21 Stanton, W. R. and Willett, F. 1963 Archaeological Evidence for Changes in Mate Type in West Africa, An Experiment in Technique, Man, 63. Chap. 24 Stigand, C. H. 1913 The Land of in London. Chap. Once Real, M. 1963 La Vegetation Tropophile des Plaines Alluviales de la Louvre Moyenne Age, FULREAC. Chap. 21 Strauss, F.H. and O'Donnell, A.E. 1972 Laboratory Analysis of Organic Materials USA, Addison Wesley Module 22. Chap. 9 Stroudel, E. 1976 Problems of Study of Human Races Prong. Chap. 11 Struever,
S. Education 1971 Prehistoric Agriculture New York, American Museum Sourcebooks in Anthropology. Chap. Verstüber, M. and Seuss, H. E. 1966 on the relationship between radiocarbon dates and true sample ages. Radiocarbon, Kate, pages 534 to 40. Chap. 9 Shuriken L.A., J. 1964 Les Sociétés Traditionnelles en Afrique Tropicale et le Concept de Mode de Production Asiatique, Ponce, 117, pages 21 to 42. Conclude. Shuriken L.A., J. 1968 Afrique Noire Occidentale et Centrale, Vol I, Geography, Civilizations, Histoire Paris, Editions Socials. General Intro, Chap. 13 Shuriken L.A., J. 1969 Préface to sur les modes de production asiatique, Centre d'études et de recherches marxistes Paris, Editions Southeast Deals. Swadage, E. 1966 A Preliminary Glottochronology of Gore, JWAL. Chap. 10 Swadage, E. 1966 B Glottochronology, JFJ VFL, III. Chap. 10 Submowski, G. 1956 Fools de la Brise de Coronarocale, BIFAN, B. 18, pages 462-508. Chap. 24. Type, M. 1974 Evolution Quaternaire du Bassin de la Wash Rift Ethiopie and Edifar to Vols, Thesis University of Paris. Chap. 17 Type, M. Cottons, Y. Johansen, D. C. and Call, J. 1972 Dépôts sédimentaires et fonds du Pléistocène de la basse vallée de la Wash the Far Central, Ethiopia ECRAs, 275, pages 819 to 22. Chap. 17 Type, M. Johansen, D. C. and Copens, Y. 1975 Expedition Internationale de la Fer, Ethiopia E3 Compan, 1974 Découverte d'hominides Pléistocène de Hadar, CRAs, 281, pages 1297 to 300. Chaps 17, 18 Type, M. Johansen, D. C. Cottons, Y. and Aronson, J. L. 1976 Geological and Paleontological Background of Hadar Hominid Site, the Far, Ethiopia, Nature, 260, 55-49, pages 289 to 93. Chaps 16, 17 Type, M. Johansen, D. C. Cottons, Y. Bonfil, R. and Call, J. 1974 Découverte d'hominides dans les séries Pléistocènes de Hadar Bassin de la Wash, the Far, Ethiopia ECRAs, 279, pages 735 to 8. Chap. 17 Talbot, P. 8. 1923 Life in Southern Nigeria, The Magic, Beliefs and Customs of the Abids Tribe London, Macmillan pages 448 to 64. Chap. 10 Tardis, C. 1962 Religion, Epopee, Histoire, Notes sur les fonctions latentes d'écoutes dans les civilisations du Benin, Diogen, 37. Chap. 15 Tatam, C. M. 1944 A Review of Nigerian Stratigraphy, Annual Report of the Geological Survey of Nigeria, 1943 Lagos, Government Printer. Chap. 24 Tauxir, H. 1882 Les deux Redactions du Triple Badon, Rake, pages 15 to 37. Chap. 5 Tauxir, L. 1942 Histoire de Bambara Paris. Chap. 1 Dil Hardicher, P. 1954 La recherche pour la découverte des origines humaines en Afrique au sud du Sahara, Anthropology. Conclude. Til Hardicher, P. 1955 Les Phénomènes Humains Paris, Senal page 203. Chap. 22 Til Hardicher, P. 1955 L'Afrique et les origines humaines, Revue des questions scientifiques. Conclude. Til Hardicher, P. 1956 Les groupes zoologiques humains Paris, Albin Michel. Chap. 15 Feel, G.
M. 1898 to 1903 Records of Southeast Africa. 9 vols London. Chap. 6 Deal. G. M. 1897 to 1905 Records of the Cape Colony. 36 vols London. Chap. 6. 796. Bibliography. Thomas A. P. and M. U. and Y. R. 1951 Compan de Fools Account Salé. BIFAN. 13. 1. Pages 438 to 62. Chap. 24 Thomas A. P. and M. U. and Y. R. 1956 Compan de Fools Account Salé. BIFAN. B. 18. Pages 117 to 40. Chap. 24 DHOMPSON. L. Z. 1969 African Societies in Southern Africa London. Heinemann. General Introd. Chap. 24 Time Life Books 1972 The Missing Link. Emergence of Man. Series 3. Chap. 19 Teixeira, J. 1957 Lihacharo Danslashwedleen Nord Africain. Notes Typology Qs. CRXB Congram. Prehist. Fr. Pages 914 to 23. Chaps 22, 23 Teixeira, J. 1958 to 9 Lepises Pedocules de Liberian. Lahaika. 6, 7. Pages 127 to 57. Chap. 22 Teixeira, J. 1963 Le Industries Lithix de Langfordtis. Bam. 3. Pages 107 to 47. Chap. 22 Teixeira, J. 1963 Typology de Iacopaleolithic du Maghreb Paris. BMG. Chap. 22 Tobias, P. V. 1967 Oldaway Gorge. The Cranium and Maxillary Detention of Australopithecus zinjanthropus Boise Cambridge. Cambridge University Press. Chap. 17 Tobias, P. V. 1967b Cultural Hominization among the earliest African Pleistocene hominids. Proceedings of the Prehistoric Society Cambridge 33, pages 367 to 76. Chap. 20 Tobias, P. V. 1968 A Middle and Early Upper Pleistocene members of the genus Homo in Africa. Zonderdruck A U.S. Evolution und Hominization Stuttgart. Curve pages 176 to 94. Chap. 20 Tobias, P. V. 1968 The Man's Past and Future. 5th Raymond Dart Lecture Johannesburg. Witwatersrand Rand University Press. Chap. 20 Tobias, P.V. and Copens, Y. 1976 Le plus Ancients Hominids, X by X Congram. UISPP. Chap. 17 Tricart, J. 1956 Tentative Decorrelation de Periods Pluviales Africains et de Periods Glaciaires. CRSGF. Pages 164 to 7. Chap. 16 Trigger, B. G. 1965 History and Settlement in Lower Nubia New Haven. Vale University Publications in Anthropology 69. General Introd. Chap 28 Trigger, B. G. 1965 Meroitic and Eastern Sudanic. A Linguistic Relationship. Kush. 12. Pages 188 to 94. Trigger, B. G. 1969 Meroe and the African Iron Age. AHS. II. Chap. 28 Shoidi, J. 1955 Nordafrikanisky Felsmalerian Florence, Sonsonite. Chap. 23 Tucker, A. N. 1940 The Eastern Sudanic Languages London, Oxford University Press. Chap. 10 Tucker, A. N. 1948 Distribution of the Nilotic and Nilo-Hamilic Languages of Africa London, Oxford University Press. Chap. 10 Tucker, A. N. and Bryan, M. 8. 1966 Linguistic Analysis, The Non-Bantu Languages of Northeastern Africa London/New York/The Cape, Oxford University Press. Chaps 10, 12 Turikain, Kate. Kate. Education 1971 The Late Cenozoic Glacial Ages New Haven, Yale University Press. Chap. 16 Turner, L. D. 1955 The Odyssey of a Zulu Warrior,
JNH 40, 4. Chap. 6 Schweitzelman, F. 1958 Le Ossements Humains du Mesolithique de Shango, Mission J. D. Heinzelin D. Brockcourt and 1950 Brussels, Institut des Parcs Nationaux du Congo Belgique. Chap. 21. Ucko, P. J. and Dim Levy, G. W. eds 1969 The Domestication and Exploitation of Plants and Animals Chicago, Aldine. Chap. 24 Ucko, P. J. and Dim Levy, G. W. 1970 The History of Africa, CHM, XII, 4, pages 5 to 7605. Chap. 15 Ucko, P. J. and Dim Levy, G. W. 1972 Les Origines D1HOMME, UNESCO Courier, August-September, Special Issue. Conclude. UNESCO 1965 L'Art de Literature. UNESCO 1973 Recul Selectif des Textes en Arabe Provenant d'Archives Marocains by Professor M.O.H.M. Brahim El-Kettani Paris. Introd. UNESCO 1974 Colloque sur les suppléments de l'édité ancien et les déchiffrements de littérature maroïdique Cairo, 28 January 3 February. Introd. Urdoy, Y. 1936 Histoire des populations du Soudan Central Paris. Chap. 1 Urdoy, Y. 1941 Chroniques du Bornou, Journ. Société des Africanistes, II, Chap. 6 Urdoy, Y. 1949 Histoire du Bornou Paris. Chap. 1 U.S. National Report 1971-4, PubDL. 1975 American Geophysical Union, 15th General Hass. International Union of Geology and Geophysics, Grenoble, Review of Geophysics and Space Physics, 13-3. Chap. 16. Vida, G. 1950 Contribution à la connaissance de la littérature arabe en Afrique occidentale, JSA, XX, pages 229-37. Chaps 5, 6, 797. Methodology and African Prehistory. Vanguier, J. 1952 Manual d'Archaeologie Egyptian Paris, Picard. Chap. 28 Vanguier, J. and Brighton, E. 1962 Les Peuples d'Ouest Méditerranée, II, Legité Paris, PUF. Chap. 28 Vanson, J. 1961 De la Tradition Orale, Essai de Méthode Historique Tourbillon, Memoir No. 36 du Musée Royal d'Afrique Centrale. General Introd, Chap. 7 Vanson, J. 1971 Once Upon a Time, Oral Traditions as History in Africa, Deadless, 100, 2, pages 442-68. Chap. 7 Vanson, J. 1973 The Shio Kingdom of the Middle Congo, I-88-0-I-8G2 London, Oxford University Press. Chap. 3 Vanson, J. 1974 Comment, Traditions of Genesis, Yacht, XV, pages 317-22. Chap. 8 Vanson, J. MVU and Y. R. and THOMBX, L. V. PDS 1964 The Historian in Tropical Africa London, Oxford University Press. General Introd, Chap. 15 Vorfrey, R. 1938 College de la Rupexter Nord-Africaine, IPEC, Berlin, 12, pages 10-29. Chap. 23 Vorfrey, R. 1939 La Rupexter Nord-Africaine Paris, Institut de Paléontologie Humaine M.E.M. 20. Chap. 23 Vorfrey, R. 1946 Le Néolithique de Tradition Capsienne au Sénégal, Revista di Scienza Prehistorica Rome. Chap. 24 Vorfrey, R. 1949 Le Néolithique Parachumian, Sun Civilization Agricole Primitive du Soudan, J. 35. Conclude. Vorfrey, R. 1953 Village de la Pierre en Afrique, Exposed Synoptique, JSA, XXIII, pages 103-38. Conclude. Vorfrey, R. 1955 and 1969 Préhistoire d'Afrique, I. Le Maghreb, II, au nord et à l'est de la Grande Fort Paris, Masson. Chaps 22, 23 Van Love, N. I.
1935 Bases Theories de la Sélection des Plantes. I. Selection General Moscow/Leningrad. Chaps 14, 27 Vavilov, N. I. 1951 The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants. Selected Writings. Trans. Kate. Star. Chronica Botanica. 13, pages 1 to 6. Chap. 27 Better, H. 1938 Southwest Africa in Early Times Oxford. Reprinted London 1966. Chap. 6 Workout Tour, J. 1959 The Gold of Kush. Kush. VII. Pages 120 to 53. Chap. 28 Workout Tour, J. Botero, J. and Kesson, E. 1967 The Near East, The Early Civilizations New York, Delacorte. Chap. 28 Erhagen, B. 1974 Introduction to l'Histoire Immediate Gem Blue, Duculet. Introd. Chap. 15, Conclude. Vermeers, S. 1976 Le Paleolithic Dance La Vallée du Nil, X by X Congram. UISSP. Chap. 25 Y. and M. 1974 Sahara, Milieu Vivant Paris, Hayder. Chap. 26 Vital, O. E. 1852 in S.A. Crowther, The Vocabulary of the Yoruba Language London, C. Lees. Chap. 12 Vital, P. 1969 La Civilisation Metallithic D. Bort. Prospections Yet Fools IC 62 IG 66 Paris, Didoct. Chap. 21 Vineyard, E. 1923 Un Nouvelle Industrie Lithique, Lycée Villian, BIFKO, 22, pages 1 to 76. Chap. 23 Bubbelin, C. F. and FM. 1973 Index of the World's Languages Washington, D.C. Chap. 12 Vogel, J.C. and Beaumont, P. B. 1972 Revised Radiocarbon Chronology for the Stone Age in South Africa, Nature, 237, pages 50 to 1. Chaps 20, 24 Thut, C. 1962 Geological and Morphological Evolution of the Niger and Benue Valleys, Proc. IVPCPQs, 1, pages 189 to 07. Chap. 24. V. Vainrit, G. 8. 1949 Pharaonic Survivals between Lake Chad and the West Coast, J. 35, pages 172-5. Chap. 24 Y. Agusu, B. 1973 Was There a Sanko an Industry in West Africa, WJA. 3, pages 191-6. Chap. 24 Y. Agusu, B. 1974 Pleistocene Man in Africa with special reference to West Africa, JHSN, 7, 2, pages 357-68. Chap. 24 Ward, W. E. F. 1948 A History of the Gold Coast London. Chap. 1 Watts, 8. D. 1926 The Early Hunters and Explorers in Southwest Africa, Thesis University of Cape Town. Chap. 6 Wayland, E. J. 1929 Rift Valleys and Lake Victoria, CR 8 Sig. II, pages 323-53. Chaps 21, 24 Wayland, E. J. 1934 Rifts, Rivers and Rains and Early Man in Uganda, JRAI, 64, pages 332-52. Chaps 21, 24 Wayland, E. J. 1952 The Study of Past Climates in Tropical Africa, Proc. Hist. PCPQs, pages 59-66. Chap. 24 WEBD, M. C. 1968 Garnero's Hypothesis of Limited Land Resources and the Origins of the State, 8. 798. Bibliography. Latin Americanists' Approach to an Old Problem, Southeastern Latin Americanist, 12, 3, pages 1-8. Chap. 24 Webster, J.B. and Bohan, 8, 8. 1967 The Revolutionary Years, West Africa since 1800 London, Longman. Weimers, W. E. 1973 African Language Structures Berkeley, California, University of California Press.
Chap. 12 Vendorf, F. Education 1965 Contributions to the Prehistory of Nubia Dallas, Fort Burgoyne Research Center and Southern Methodist University Press. Chap. 23 Vendorf, F. 1968 The Prehistory of Nubia Dallas, Fort Burgoyne Research Center and Southern Methodist University Press. Chaps 16, 28 Vendorf, F. Laurie, R. L. Albritton, C. C. Schild, R. Haynes, C. V. D. M. O. N. P. E. Shapequilla, M. and Scarborough, R. 1974 Dates for the Middle Stone Age of East Africa. Science, 187, pages 740-2. Chap. 16 Vendorf, F. Said, R. and Schild, R. 1970 Egyptian Prehistory, Some New Concepts. Science, 169, pages 1161-71. Chaps 24, 28 Vendorf, F. and Schild, R. Late Paleolithic stratigraphy in the Lower Nile Valley of Egypt unpublished. Went, W. E. and Reed, C. H. 1966 TWO Prehistorical Archaeological Sites in Egyptian Nubia, Posthill, 102, pages 1-46. Chap. 25 Werner, 8. 1915 Language Families of Africa London, Society for Promoting Christian Knowledge. Chap. 12 Werner, 8. 1930 Structure and Relationship of African Languages London/New York, Longman, Green. Chap. 12 Werner, 8. E8. 1970 Analysis of Ancient Metals, PDRs, 269, 1193, pages 179-85. Chap. 9 Westcott, R. W. 1957 Did the Yoruba come from Egypt? Odu. 4. Chap. 24 Westerman, D. 1911 Die Sudansbrücken, Sinus Praktvergleichen Study Hamburg, Friedrichsen. Chap. 12 Westerman, D. 1927 Die Westlichen Sudansbrücken und ihr Beziehungen zum Bantu Berlin, Media Lungente Seminars FBR Orientalisk Sprachen. Chap. 12 Westerman, D. 1952 Geschichte Afrikas alone. Chap. 1 Westphal, E. O. J. 1962 On Classifying Bushmen and Hottentot Languages, ALS, III, pages 30-48. Chap. 11 Westphal, E. O. J. 1966 The Non-Bantu Languages of Southern Africa, in A. N. Tucker and M. A. Brighton eds Linguistic Analyses London, Oxford University Press. Chap. 12 Wet, J.M. J.D., and Harlan, J.R. 1971 The Origin and Domestication of Sorghum by Color, Economic Botany, 25, pages 128-35. Chap. 24 Wheatley, P. 1964 The Land of Zania, Exegetically Notes on Chinese Knowledge of East Africa prior to AD $00 London, Liverpool Essays. Chap. 5 Wickens, G. E. 1975 Changes in the Climate and Vegetation of the Sudan since 20,000 pp. CRYII Reunion ABI Fat, pages 43-65. Chap. 16 Wiercinski, Kate. 1965 The Analysis of Racial Structure of Early Dynastic Populations in Egypt, Materialo Practical Anthropologica, 72. Chap. 11 Wieschow, H. 8. 1943 The Zimbabwe Monomotor Pot Culture in the Nation. Chap. 1 Wiesenfeld, S.L. 1967 Sickle Cell Trait in Human Biological and Cultural Evolution, Science, 157, pages 1134-40. Chap. 24 Wheat, G. I 960 Journal Dun Bourgeois du Caire Paris. Chap. 6 Wilcox, 8. R. 1963 The Rock Art of South Africa Johannesburg, Nelson. Chap. 26. Conclude. Wilkes, I. 1956 Tribal History and Myth, Universitas, 2-3. General Introd. Wilkes, I. 1961 Beghome and Amande, Yacht, 2, pages 25-34. Chap. 24 Wilkes, I.
1963 The Growth of Islamic Learning in Ghana. AHs. 2, 4, pages 409 to 17. Chaps 1, 6 Wilkes. I. 1975 Do Africans Have a Sense of Time? IJAHs. VII. 2. Chap. 2 Willett, Jeff. I 960 Effect and its Archaeology. Yacht. 2, pages 231 to 48. Chaps 15, 24 Willett, Jeff. 1962 The Introduction of Mace into West Africa. An Assessment of Recent Evidence. Africa. 32, pages 1 to 13. Chap. 24 Willett, Jeff. 1962 The Microlithic Industry from Old Oyon, Western Nigeria. Acts IV Congram. PPEQ. 2, pages 261 to 72. Chap. 24 Willett, Jeff. 1964 Spectrographs Analysis of Nigeria Bronzes. Archaeometry. 7, pages 81 to 93. Chap. 24 Willett, Jeff. 1966 On the Funeral Effigies of OWO and Benin, and the Interpretation of the Life-Size Bronze Heads from Effect, Man. 1, pages 34 to 45. Chap. 24 Willett, Jeff. 1967 Effect in the History of West African Sculpture London, Thames and Hudson. Chap. 24. 799. Methodology and African Prehistory. Will F. 1968 Andy W. Light on the Effect-Benin Relationship, African Forum. 3, 4, 4, 1. Chap. 24 Will F. 1969 Andy W. Radiocarbon Dates from Effect, WAAN. 11, pages 23 to 5. Chap. 24 Williams, M. A.J. 1966 Age of Alluvial Clays in the Western Jazeera, Republic of the Sudan. Nature. 211, pages 270 to 1. Chap. 16 Williams, M. 8. J. 1975 Late Pleistocene Tropical Aridity, synchronous in both hemispheres. Nature. 253, 5493, pages 617 to 18. Chap. 16 Williams, M. 8. J. Clark, J. D. Adamson, D. 8. and Gillespie, R. 1975 Recent Quaternary Research in Central Sudan, BASCQUA. 46. Chap. 16 Willis, R. G. 1964 Tradition, History and Social Structure in Fitbit, Africa. 34, 4, pages 340 to 51. Chap. 7 Wilson, 8. C. and Sadek, V. M. 1969 A Molecular Time Scale for Human Evolution, DNA, degrees 3 greater than 4, pages 1088 to 93. Chap. 20 Wilson, M. and DHOMPSON, L. eds 1969 to 71 The Oxford History of South Africa, 2 vols Oxford, Clarendon Press. Chap. 3 Wilson, W. A.A. 1966 10 and the West Atlantic Group, SLLR Indiana 2, 26 to 9. Chap. 10 Winkler, H. 8. 1937 Volker und Volker Begungen I am Vorgestlich in Oberegypten I am Licht Neuer Paulsbilder Fund Stuttgart. Chap. 23 Winkler, H. 8. 1939 Rock Drawings of Southern Upper Egypt, 2 vols London, Egypt Exploration Society. Chap. 23 Winston, D. I 960 Greenberg's Classification of African Language, ALS. 7. Chap. 12 Vorleen, G. Erickson, D. B. and Vorleen, J. 1974 Geomagnetic Variations and Climatic Changes to Million DE, 1970-80. L. C. and Ors. 219, pages 273 to 88. Chap. 16 World Meteorological Organization 1975 WMO/IMP Symposium on Long-Term Climatic Fluctuations. Proc. Norwich, WMO, number 421. Chap. 16 Wrigley, C. C. 1970 Speculations on the Economic Prehistory of Africa, India. D.
Fidge and R. Oliver eds. Papers in African Prehistory, Journal of African History, Cambridge, Cambridge University Press. Chap. 27 WYMER, J. and Singer, R. 1972 Middle Stone Age occupational settlements on the Seetsikwama Coast, Eastern Cape Province, South Africa, in P. Jayako, R. Trium and G. W. Dimladi eds. Man, Settlement and Urbanism, London, Duckworth, pages 207 to 10. Chap. 20. Yamasaki, F. Lamata, C. and Lamata, T. 1973 Riken Natural Radiocarbon Measurements, DII, Radiocarbon, 14, 1, pages 223 to 38. Chap. 24 Yilbuador, J.T. 1970 1 Tradition Oral, Memoir, Seven After Dekmi, Haute Volta, York, R. N. 1973 Excavations at NEWB, WAJA, 3, pages 1 to 189. Chap. 24 Young, W. J. 1958 Examination of Works of Art Embracing the Various Fields of Science, Proceedings of the Seminar on Application of Sciences in Examination of Works of Art, Boston, pages 18 to 19. Chap. 9 Yo Yacht, J. 1954 C. Hosiner, Sauneron, Yo Yacht, Opus Sit. Chap. 28 Yo Yacht, J. 1956 Legite Ancienne, in Histoire Universelle, Paris, Pléiade. Chap. 5 Zahan, D. 1963 La Dialectique du Verbe chez Bombara, Paris. Chap. 8 Zaki, 8. Anti-Iskander, Z. 1942 Ancient Egypt Cheese, ASA, XLI, pages 295-313. Chap. 9 ZSL, H. V. 1955 Ethiopian Buntasir in Egyptian, Egyptologists for Schungen, 14 GLDG Stat /Hamburg/New York, Augustin. Chap. 28 ZU FE. 1950 Dating the Past, London, Matuan. Chap. 16 ZU FE. 1959 The Pleistocene Period, Its Climate, Chronology and Formal Successions, London, Hutchinson. Chaps 16, 21 Ziegert, H. 1967 Door Elgasse und Gebel Benjamin Wiesbaden, Steiner. Chap. 23 Inderon Becker, E. M. Van Education 1975 Paleoecology of Africa, Vols 1-9. Chap. 16 Inderon Becker, E. M. Van 1967 Upper Pleistocene and Holocene Stratigraphy and Ecology on the Basis of Vegetation Changes in Sub-Saharan Africa, in W. W. Bishop and J. D. Clark eds. Background to Evolution in Africa, Chicago, Chicago University Press, pages 125 to 47. Chap. 24. 80 on General Index. The Pavilion Industry, 499, 570 Ashuli and Industry, 335, 419, 463, 496505 in Central Africa, 540 to 2, 555 to 6, Foodstuffs, 337, Hominid Fragments, 406, 445, in Kamajan Pluvial, 537, in Nile Valley, 371, 635 to 6, 637, in North Africa, 570, 572, in Sahara, 592 to 3, in West Africa, 618 to 19, widespread, 465, 468 African Glory Johnson 39, African Studies Association North America 70 Afrikaans language, 307 Afro-Asiatic language family, 299, 302 Ago languages, 301 Agriculture, C. Animal husbandry, cultivation, plant their photography, 224 8 Jami language, XXI, 130, script, 6 Al-Mukhitabi and Majid 125 Al-Wafabi leaders Vafayat Safari M. Balayal, 261, 269 Alpine System, 367, 372, of Maghreb, 318 Amharic. Chronicle Menli II 120 Amharic language, 28, 242, 254, 293, documents,
121 Agrarian industry, 419. 571 Analyze Oculist, 247 Ancestors, theme of single, 158. Worship, 44. 172 Amphibian industry, 419. 572 Animal husbandry, 342,481,700. Neolithic, 689. Indile Valley, 724. 726. Origin, 480. 528. 687. In Rift Valley, 480. In Sahara, 602 to 3,622,625,626. Animal resources, sea fauna animism, 49. 51. 62. 201. 357. Ansa al-Ashraf, 101. Antarctic ice sheet, 378. 392. Anthropology, 15 to 16. 35 to 7. Biological factors, 22. Functional, 61. 349. Paleo, 274. 276. Physical, 354 to 5. Semantic, 248 to 9. Anthroponymy, 12. 247. 248. Anticyclones, tropical, 322 to 3. Aquatic tradition, sea fishing. Aramaic language, 301. Archaeological Research Laboratory, Oxford University, 226. Archaeology, 350 to 1. Dependence on written sources, 34. East African record, 457. Search for origins of man, 34. Substantiates oral tradition, 161. 164. Techniques, 206 to 31. Terminology, 465. Archaeomagnetic investigations, 222 to 3. Archaeometry, aims, 212 to 17. Analytical techniques, 207 to 12. Dating, 217 to 18. 221 to 3. Presentation of results, 208. Testing authenticity, 215 to 17. Archonthropes, 730. Archives, 6. Editions or catalogs, 137. Governmental, 138. Guides to, 136 to 7. Arctic ice sheet, 378. 392. Ariana languages, 302. Aridification, 378. 385. Arcanian industry, 640. Art, African, 11. 351. 358. Prehistoric, 656 to 81. 736. Art, Capsian, 578. 597. 600. For art, Hunter, sea rock art, rock, sea rock art. Atiran industry, 371. 419. 515. 677. 732. Beneath, 622. For hunting, 593. In Nile Valley, 637. 653. In North Africa, 568. 573 to 4. 621. In Sahara, 592. 593 to 5. Al-Anapus, 419. 568. 571. 572. Mauritania Qs, 614. Atlas of African Prehistory, 499. Atomic absorption analysis, 207. 210. 211. Coordination industry, 419. 573. 641. 730. 736. Australopithecus signs, 401. 404 to 5. 555. Dating, 407. 412. 415. 468. Their discovery, 405 to 11. 489. 490. Sites, 494. South African fossils, 415,489. 493. Australopithecus, 265. 405. 420. 443. 446 to 7. Africa News, 274,447,490,491. 730. Hoisi, 446. Gracilis, 407. 408. 411. 444. 446. Tbilisi,
407, 408, robustus, 407 to 8, 409, 411, 444, 446, 491, 493 Pode language, 301 Aztli and industry, 575 Bagirmian language, 242 Bakat language, 12 Bombada industry, 518 Mesolithic in Zimbabwe, 335 BMUM script, 6, 79, 114, 136 beads, 476, 663, Acori glass, 217, ostrich shell, 561, 642, 663 Belemsithal Caesar 97 Belemsugar Finum salads 97 Painway Congo languages, 303, 304, 305, 314 Berlita Genera Expedition, 587, 592 Berlin Corpus, 98 Biber Ice Sheet, 372, 375 Bibliotheca Tube Mariana, 97 Blood Groups, 263 to 4, 355 Blue, Egyptian, 214, 713 Bohairic language, 301 Bon Byzantine collection, 98 Book of Kings, 94 to 5 Book of Roger All Idearls Botany, 693, Paleo, 75 to 6 Brass, 210, 212, 801, Methodology and African Prehistory, Bronze, 210, 212, Age, 628, in Nile Valley, 724, 727 Brood Pepper, 360, 375 Bubalus, 658, Period of Art, 659, Style, 664 Bubai language, 285 Bulan language, 283 Berg-Ortenstein Symposium 1965 570 Burials, 517, 576 Bust Anna S. Sayashine Ruin 126. Calabrian Magnetic Event, 360, 420 Cambridge History of the British Empire, the CHBE 33 Cambridge Modern History, the 33 Camels, 26, 77, 630, Period of Art, 659, 660 CMBS Conciled African et Melgag pour l'enseignement supérieur 68 Canaanite languages, 301, Capsi and Industry, 420,732, developed, S 76, 577, the LMENTEIDAN, 481, Kenya, 335, 479, 482, in North Africa, 568, 574, 576 to 8, 711 Caravans of the Old Sahara Baville 39 Carbon 14 Dating, see Radiocarbon Dating Cast, Notion of, 184 to 7 Castelperanian Industry, 573 Catarina, 401, 420 Caucasoids, 245, 267 Caves, see Rock Shelters Cenozoic Age, 359, 367, 420, 487, Climate, 392, 397 Chaka Mafolo 356 Chalcolithic Period, 707, 712 Shari Nile Languages, 305 Chaduma Industry, 511 Shirley and Industry, 370, 420, 593, 618, 730 to Chickpit Industry, 506 Chromatographic Analysis, 207 Chronicles of the Wars of Amdesian, 28 Chronology, Climatic, 388 to 90, Distortion, 157 to 8, Framework, 359 to 99, Oral, 155, 157 to 60, Use of several sources, 17 to 19, 349 to 5 degrees, 354 Circumcision, Impassivity at 189, Sacrificial Ben at 178, Smith performs, 83 Clactonian Industry, 420, 570 Click Languages, 273, 281, 283, 306, 478, CLIMP Climatic Long Range Interpretation, Mapping and Prediction 379 Climate, Chronological Stages of African, 379 to 88,
Cosmic factors in 322. Deterioration 360. Events of Pleistocene 359. 360. 367. Evolution 7. Factor in progress agriculture 5. 688. Variations 398. 437. 611. Zonality 321 to 6. Climatic long-range interpretation, mapping and prediction CLIMAP 379. Climatic system, causes of changes in 376. Changes 473. Changes in Central Africa 553 to 5. Changes in West Africa 615 to 17. Definition 376. Climatology 377 to 8. Chronology 372. Mechanisms of global 376 to 7. Paleo 318 to 19. 355. 359 to 61. 363. Coasts African 321. Influence on climate 324. Marine currents 323. Navigation 579. Coinage cowries as 351. Iron 358. Collection de Universités de France 97. Collection Géude 97. Colonial Horizon 574. 576. Colonial History 33 to 4. 39. 59. 60. 68. French 40. Colonialism 742. 743 to 4. Correspondence from administration 135. Effect on ethnology 14. Effect on names 20. Eurocentric bias 54 to 5. False frontiers of 21. Prejudices against African cultivars 688. Comitatus historiques et scientifiques de l'Oath 40. Condition humaine La Gaulle 356. Congress of Africanists Accra 1962. 70. Congress of Black Writers and Artists Paris 1956 and ROMB 1959. 65. Concile Africain et Malgache Pour l'enseignement supérieur 68. Conservation of rock art 657. Techniques 227 to 31. Copper Belt of Zaire and Zambia 333. 334. Confusion with bronze 212. 727. Localized 336. In Nile Valley 644. 649 to 50. 712. 719. 722. 724. In Nubia 723. Production leads to expansion 285. In West Africa 628. Coptic language 242. 301. Writing 250. For cosmic rays 227. Crafts 180 to 7. 351. Cro-Magnons 575 to 6. 640. 677. Crimean period 375. Crops 700. Grain 275. 337. Marks 224. Rice African 698 to 9. Cultivation plant 338. 626 to 7. 733. Them art 673. Dating 702. Infertile crescent .275. For Neolithic 689. Origins 687. 692 to 7. In Sahara 602. 603. Simultaneous with animal domestication 77. 481. In West Africa 623. 626 to 7. Cushitic languages 243. 301 to 2. Daban industry 515. Dating methods 217 to 24. 354. Absolute 73. Of climatic events 372. Radiometric 372. 375. Of rock art 657 to 9. Value to anthropology 274. De bello Vangelico Procopius 98. Deciphering 78. 234. Deformation skeletal 355. Deglaciation 383. 388. Delphacuri subpluvial 371. Demography see population Demotic Chronicle 95. Demotic writing 78. 251. Dental mutilation
Capsian, 576, 578, Curtanian, 642. Description df Egypta, 118. Desert climates, 325 to 6. Wildlife, 340. Dialecast, 173, 187 to 90. Traditional subcluvial, 371. Decoche and industry, 558. Documents sur l'histoire, la geography et le commerce d'Afrique orientale, 32. Domus, 172 to 7, 192 to 6. Domestication, animal, 77, 341 to 2, 700, 733. In art, 672. Egyptian, 603, 626, 700. In Fertile Crescent, 275. In Sahara, 603, 627. See also Animal husbandry. Donatism, 98. Donau glaciation, 372, 375. Drums, 151, 352. Ebers Papyrus, 214. Eburanian event, 375. Eclipses, to establish chronology, 17, 160. Al de longs orientals vivants, 270. 802. General Index,